discussion. Be able to. Okay. Today is the last class. Good evening. Good evening. Hello, Dip. Good evening. Good evening, guys. Okay. Good evening. Let's wait for the other people to join. And ఆ తర్వాత we will start. Good evening. We can't see your face. Why? Can't you guys see my face? Maybe let me change my camera. Okay. MacBook Pro camera. Let me change my camera to this camera here. Okay. Okay. I just changed my. I don't know why my add-on camera is not working, but technically it should work. So I just changed my camera to my Mac. Now it is Yeah. working. Thank you, Samad Garu. Ah, Both cameras are working. okay. Then it's fine. I can change to a better one. Yep. Cool. Let's wait for like 5 minutes and then we can start. ఈ రోజు we will cover the lang graph. ఇందులో కల ఎక్కువ ఉందండి. ఓకే. ఇందులో కల ఎక్కువ. ఓకే. In the meantime, let me also start my good notes. Mm. Okay, hi sir, good evening. I have a small issue. Post deploying chatbot. That chatbot URL is keep on loading but not stopping for input. I don't know, Prashant gar. I need to look at it. I cannot say directly ఏ ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి. ఓకే. Line graph. I don't know Vishnuvardhan garu. Next week నుంచి I don't think I will be able to take classes. This is my last class allocated to you guys. I'm not sure if we have any other classes from the next week. Maybe there are some capstone projects. I'm not sure. Yes, with today's class, we will complete module 3. We have very less attendance, but let's see. Open source API, how to copy from source file. Sumant garu, I'm not getting an option to message to each and every one of the people in the chat. Can you enable that if it is possible? Yeah, thank you so much. And I got it now. We miss you, sir. I will be available on LinkedIn or WhatsApp or YouTube. You guys can approach me anytime. It's fine. Okay. Because the class is preponed, so strength is less. Hopefully, yeah. అప్పుడే కా It's been 3.5 months, I guess. అప్పుడే అయిపోవడం కాదు guys. You have survived for 3.5 months. That's a lot of time. That's a lot of time.
I see a lot of people who deliberately, continuously join the classes. That's a good one, actually. That's a sign of progress. Okay. బతికించారు. Okay. We'll wait for 2 more minutes and then we will start our session. Yeah, we enjoyed. Thank you so much, Krishna Teja Garu. Today's class is also be interesting class, land graph, because multi-agent orchestration land graph నేను చేస్తారనమాట. బట్ we will understand what exactly is land graph అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తారు, why do we need all that stuff. Ramanji garu, if we have some time during the doubt session, I can talk about Docker. But we will cover the today's topic, which is the land graph. Yeah, best mentor which I seen nowadays. Thank you so much, Tulsiram garu. I will be coming to India mostly in the month of December and January. I will be there around నెలలో సంక్రాంతి పండుగ ఎలా మిస్ అవుతుందో చెప్పండి. గోదావరి వాళ్ళం మనం. But yeah, I will be there in India the entire December and the entire January. Sure, sure, Chakravarti garu. Vinay garu, you need to practice. But these days, coding, I think ఇంకొక 6 months లో coding will be irrelevant నా ఉద్దేశంలో, because AI agents will be able to do all of the coding for us. So if you know, understand the topic, if you understand all of these things, that's good. Okay, let's start with this one today. Let me just start it. Okay, cool. So మనం ఏం చేద్దామంటే టుడే we are going to learn a topic which is called as land graph. అసలు land graph అంటే ఏంటి, అది ఎలా వాడాలి అని నేర్చుకునే ముందు we will also look at what happens if you don't have land graph. But let me give you a small overview on what is a land graph. Okay, so if I go here and if I go here land graph, so ఇది మన land graph website అనమాట. You can see here it is like a orchestrator for multi agents అనమాట. LangChain లోపల ఉంటుంది. It's a part of LangChain. Screen is not shared. Let me start sharing it. So that's saying thank you so much. Let me share it and let me start once again. మర్చిపోయాను నేను. Yeah, can you guys see the screen now? I think it should be visible now. Okay, it should be visible. Yeah, cool. So మనం ఏం చేద్దామంటే uh, today we are going to learn about line graph in the next 1.5 to 2 hours. So దానికంటే ముందు we will also understand అసలు line graph ఎందుకు కావాలి మనకి. So what exactly the line graph is solving for us. But before that, let's also look at the website. LangChain నుంచి line graph కూడా ఉంటుంది అనమాట. Inside LangChain దాంట్లో line graph. And you can see LangGraph is mostly used for building multiple agents that orchestrate together anamata. So I will explain what exactly is multiple agent ante enti, orchestrate ante enti. We will understand all of these things. So build expressive and customizable agent workflows. This kuda LangGraph will be able to, I mean LangGraph why we can use it even better, and you can build multiple agents easily. Chudandi, multi agents, supervisor agent that can talk to multiple other agents, అండ్ పర్సిస్ట్ ద మెమరీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఇంటరాక్షన్స్. సో ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చు అనమాట మనం లాంగ్రాఫ్ యూస్ చేసి. అండ్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్రాఫ్ అండ్ హౌ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ లాంగ్రాఫ్, అది ఎలా వాడాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలని చెప్పి. బట్ దానికంటే ముందు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ సినారియో, లెట్స్ సే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ అన్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ నా ప్రాంప్ట్ ఉంది, యూజర్ ప్రాంప్ట్, అండ్ ఈ యూజర్ ప్రాంప్ట్ వి సెండ్ ఇట్ టు ఎన్ ఎల్ఎల్ఎం. ఓకే, ఈ ఎల్ఎల్ఎం మనకి ఆన్సర్ చేసే దానికంటే ముందు ఇట్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ నీడ్స్ టు కాల్ ఎ టూల్ ఆర్ నాట్. టూల్ 1 ఆర్ మేబీ టూల్ 2 ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ ర్యాగ్ యాజ్ ఎ టూల్ యాజ్ వెల్. అండ్ దెన్ ఈ టూల్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని తీసుకొని then the LLM will summarize all of that and it will give you the output for this particular question. So this is what a basic agent is doing. మనకి అందరికి తెలుసు హౌ టు బిల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, హౌ టు బిల్డ్ మల్టిపుల్ టూల్స్, ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, మొత్తం అన్నీ తెలుసు. బట్ నాకేం కావాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎ పర్టిక్యులర్ యూజర్ ప్రాంప్ట్ కెన్ ఐ రీరూట్ ద
అవుట్పుట్ టు మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్. సో లెట్స్ సే మనకు ఒక సినారియో ఉందనుకుందాం. ఆ సినారియో ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ కంపెనీ అండ్ ఈ కంపెనీలో ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ కంపెనీ అనుకుందాం. మేబీ లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫోసిస్ లాంటి కంపెనీలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. మేబీ దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రిగార్డింగ్ హెచ్ఆర్. Maybe there are hundreds of thousands of documents regarding billing, maybe hiring, employee rules, employee guidelines. సో ఇలాగా మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ లాంటి దాంట్లో. బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ వీ బిల్డ్ ఎ ర్యాగ్ చాట్బాట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్, మిక్సింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ ద ఎల్ఎల్ఎం. దట్స్ ఎ గుడ్ వన్. వీ కెన్ డూ దట్. సో నేను ఏం చేయొచ్చు, ఐ కెన్ బిల్డ్ ఎ ర్యాగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ అన్ ఎల్ఎల్ఎం. So it will be as a tool to a RAG, and whenever user asks a question, this LLM will decide to use a RAG, and it is going to retrieve the information across multiple documents. It could be HR, it could be billing, it could be hiring, it could be employee guidelines, and based on that it can give you other answer. But what happens if HR documents has 100,000 documents, and billing has 100,000 documents, and hiring has 200,000 documents, and then employee guidelines has maybe like 500,000 documents. So ఇప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఏ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్, మేబీ సంథింగ్ లైక్ హెచ్ఆర్ ప్రాసెస్ అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఎంటైర్ ర్యాగ్ విచ్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, and you are trying to retrieve top 5 or top 10. Sometimes it could work, sometimes it could not work because of some other reasons. So ఇక్కడ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఆప్టిమైజ్. నేను ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు? మేబీ ఐ కెన్ బిల్డ్ డిఫరెంట్ ర్యాగ్ చాట్బాట్స్. మేబీ లెట్స్ సే, లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. సో లెట్స్ సే నేను ఏం చేస్తానంటే, హియర్ ఐ బిల్ట్ వన్ చాట్బాట్ ఆర్ వన్ ర్యాగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్, హెచ్ఆర్ ర్యాగ్. హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని దాని మీద ఒక ర్యాగ్ బిల్డ్ చేశాను అనమాట. అండ్ అలాగే ఐ విల్ బిల్డ్ వన్ మోర్ ర్యాగ్ ఫర్ బిల్లింగ్ ర్యాగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేశాను, ఐ విల్ బిల్డ్ వన్ మోర్ ర్యాగ్ ఫర్ ఎంప్లాయీ గైడ్ లైన్స్. అలాగే మల్టిపుల్ ర్యాగ్ బిల్డ్ చేశాను అన్నమాట నేను. సో వెన్ ఎవర్ ఏ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఏ, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో త్రూ అన్ ఎల్ఎల్ఎం. ఈ ఎల్ఎల్ఎం ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు క్లాసిఫై ఇంటెంట్. ఈ ఇంటెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక యూజర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్కా, లేదంటే బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్కా, లేదంటే ఎంప్లాయీ గైడ్ లైన్స్కా, లేదంటే ఎనీ అదర్ థింగ్. సో యూ కెన్ క్లాసిఫై ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ఎవర్ ద యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్. అండ్ ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇంటెంట్ నేనేం చేస్తానంటే, ఐ విల్ కాల్ ఎ స్పెసిఫిక్ చాట్బాట్. Maybe if it is regarding HR documents, I can call this one and I can get the output from this one, and this output will get traversed back, and this LLM will summarize the answer. It will give you the output. ఇదొక path. లేదు, if the intent is regarding billing, I can come here and I can execute this tool, and I will get an output here, and ఈ output you will send it back to the LLM, and LLM will summarize and you will get an output. Or else I can go for this one. ఇలా మల్టిపుల్ పాత్స్ని వెళ్ళొచ్చు అనమాట, చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలాంటప్పుడు, సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు చూస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్స్? ఎనీ ఐడియా? యూ కెన్ రైట్ అన్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, అవునా కదా? సో లెట్ మీ జస్ట్, వై ఇట్ గాట్ స్ట్రక్, జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్, ఇట్ గాట్ స్ట్రక్ ఫర్ సమ్ రీజన్. ఓ మై గాడ్, ఏమైంది దీనికి? I don't know what happened. Let me just restart it. Good notes. Okay, let's go here. Sorry. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ వేస్లో ఐ కెన్ రీరూట్ ద క్వశ్చన్స్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెంట్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏమనుకుంటారు? ఓకే,
I can write an if else condition. Based on my if else condition, I can do whatever I want. So మీరేమనుకోవచ్చు, I can do something like this. ఏమైంది? ఇఫ్ మన క్వశ్చన్ క్లాసిఫై ఇంటెంట్ అనేది బిల్లింగ్ అయితే గో ఫర్ ద బిల్లింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ హెచ్ఆర్, గో ఫర్ హెచ్ఆర్ ర్యాగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ జనరల్ పర్పస్, గో ఫర్ బిల్లింగ్ ర్యాగ్. ఇలా యూ కెన్ రైట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. బట్ డూ యూ సీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ రాయడం వల్ల? ఎనీ ఐడియా? ఎనీ ప్రాబ్లమ్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 50 మోర్ కండిషన్స్? So what happens if a question is in both of these scenarios? Let's say ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది యూజర్ నుంచి, ఆ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ఐ నీడ్ టు గో వయా బిల్లింగ్లోకి వెళ్ళాలి అండ్ మేబీ ఐ నీడ్ టు గో వయా హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఈవెన్ ఇన్ దాట్ సినారియో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ ఫర్ అస్ టు మేనేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఇలాంటప్పుడే వాట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ బిల్డ్ ఎ గ్రాఫ్ such that the LLMs can navigate through this graph, entire graph. That functionality is being provided by a package which is called as LangGraph అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తానంటే I will build a graph something like this. So let me put something. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెంట్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఈ ఇంటెంట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషనల్ నోడ్స్ అనమాట. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటెంట్ ఐ కెన్ ఎయిదర్ గో వయా దిస్ రూట్ ఆర్ వయా దిస్ రూట్ ఆర్ వయా దిస్ రూట్. అండ్ ఈ అవుట్పుట్ అంతా తీసుకొచ్చి యూ విల్ అక్యుములేట్ వన్స్ అగైన్, అండ్ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఎల్ఎల్ఎం. దిస్ ఎల్ఎల్ఎం ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఒక గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ ఏ యూజర్ గివ్స్ ఎ క్వశ్చన్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఇంటెంట్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెంట్ ఐ కెన్ ఆస్క్ మై ఎల్ఎల్ఎం ఆర్ ఎన్ ఏజెంట్ to go via this loop or maybe this loop or together both of these loops or via this loop, అండ్ వచ్చిన అవుట్పుట్ని బట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్ టు అన్ ఎల్ఎల్ఎం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ దన్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్, ఐ కెన్ క్రియేట్ సీరియల్ గ్రాఫ్స్, ఐ కెన్ క్రియేట్ ప్యారలల్ గ్రాఫ్స్, ఐ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అనమాట. ఐ కెన్ క్రియేట్ సో మచ్ కాంప్లెక్సిటీ. మేబీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఏజెంట్ హియర్ ఆర్ ఎల్ఎల్ఎం ఏజెంట్ దట్ కెన్ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. నేను ఇలా కూడా గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసి కావాలనుకుంటే, సో ఐ కెన్ ఎక్స్పాండ్ మై గ్రాఫ్ సచ్ దట్ ద మెయిన్ ఏజెంట్, the LLM agent can traverse through the graph, and based on its requirements it can execute the code and it can give you the output అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద లాంగ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ సాల్వింగ్. బట్ మీరు అడగచ్చు, ఇక్కడ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ కదా. సో ఇక్కడ ఇంటెంట్ పెట్టుకున్నారు, ఇంటెంట్ తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మేకింగ్ అన్ ఏపీఐ కాల్, సో ఏపీఐ కాల్స్ ఆర్ బేసికలీ స్టేట్లెస్. సో స్టేట్లెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఎనీ ఐడియా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టేట్లెస్? స్టేట్లెస్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ ప్రొవైడ్ ఆర్ హిట్ అన్ ఏపీఐ, మీరు క్వశ్చన్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్తో యూ సెండ్ ఇట్ టు ద ఏపీఐ. ఇక్కడ ఓపెన్ ఏ సర్వర్ ఉందనుకుందాం, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్, అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ అ వన్ టైమ్ కాల్ అనమాట. యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ సెండ్ ఎ క్వశ్చన్ టు ద ఓపెన్ ఏ సర్వర్ వై ఏపీఐ, the API or the OpenAI server doesn't know about what happened in the previous step. అవునా కదా? That is why we are going to maintain the messages, summarize చేస్తాం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం, such that we can maintain the conversation history. So by default these APIs are stateless. కాకపోతే ఇక్కడ in this scenario we are navigating through the tree, and every tree లో you might be calling some other APIs or LLMs. So how is that the one primary agent, this agent is able to capture what is happening inside this tree? అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగట్లేదు, యూ నీడ్ సంథింగ్ టు ట్రాక్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో మేబీ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఇంటెంట్ వచ్చింది, ఇంటెంట్ తర్వాత యూ గో వయా దిస్ వన్, అండ్ ఐ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, and I need to maintain that state. Maybe it goes here.
ఈ ఏజెంట్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దాట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద అవుట్పుట్. సో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఐ కెన్ మేక్ ఏపీఐ కాల్స్ such that the main orchestrator agent, the one which is planning everything, will know exactly what is happening అని చెప్పి. అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ స్టేట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. మీరు ఒకవేళ సిఎస్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉంటే యూ ఆల్రెడీ నో ది స్టేట్, రైట్? గ్రాఫ్ ప్రాసెసింగ్స్లో స్టేట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ సిఎస్ స్టూడెంట్, ఇట్స్ ఫైన్. రిమెంబర్ దిస్, మన దగ్గర నెట్వర్క్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఏ పాయింట్లో ఏ నోడ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్టేట్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ డిక్షనరీ, యూ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, and this state will get updated every time that you are doing something. And all of these things will be managed by langgraph as a package anamata. So if I go to this one, look at this one, all of that, the state, the nodes, the graph, every single thing, all of that will be managed by langgraph by default. మనం ఎక్కువ ఏం కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాయక్కర్లేదు అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ వై langgraph is very very important. So you got the idea. But now let me talk about some of the important points of Landgraph anamata. So let's talk about something. Let's say ఇక్కడ నా classification intent ఉంది, classification intent ఉంది, and based on this intent I can either go via billing అయితే go via billing HR documents లో కావాలంటాను నేను, billing rag అనుకుందాం. And if it is regarding HR, then I will go via HR rag. And if it is regarding general, it could be a direct LLM call కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. సో ర్యాగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జనరల్ క్వశ్చన్, లెట్స్ ఏ డైరెక్ట్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్ కూడా చేయొచ్చు నేను, డైరెక్ట్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ద పాత్ ఈస్ డిఫైన్డ్, ఇలాగా ఇలాగా. అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ దట్ యూ గెట్, యూ సమ్మరైజ్ దిస్ వన్ అండ్ యూ గెట్ అవుట్పుట్ విచ్ ఈస్ ద రెస్పాండ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేయాలి నేను. అలాంటి ఒక గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేయడానికి లాంగ్రాఫ్ విల్ గివ్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనమాట. సో లాంగ్రాఫ్ టెర్మినాలజీ అర్థం చేసుకుందాం. దేర్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్టేట్ గ్రాఫ్. జస్ట్ ఎ మినిట్, లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేట్ గ్రాఫ్. వై ఇట్ హ్యాపెండ్? STATEGRAPH, yeah. So what is state graph? We will understand that there is something which is called as node, and there is something which is called as edge, and ఇంకొకటి ఏంటంటే కండిషనల్ ఎడ్జ్ అనమాట. అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టేట్ అండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్. కండిషనల్ ఎడ్జ్, ఇంకొకటి లెట్ మీ గో బ్యాక్, స్టార్ట్ ఆర్ ఎండ్ అనమాట. సో ఈ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్ గ్రాఫ్ అనమాట. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టేట్ గ్రాఫ్? స్టేట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే ద ఓవరాల్ ఫ్లో దట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ స్టేట్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లో చార్ట్, ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్లో చార్ట్. అండ్ తర్వాత ఏంటంటే నోడ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ నోడ్? నోడ్ ఈస్ బేసికలీ, రిమెంబర్ సచ్ ఇన్ ది సచ్ వే, సో node is basically a plain Python function. Plain Python function. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎ బాక్స్ ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్ అనమాట. మన దాంట్లో ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఒక్కొక్క బాక్స్ మన ఫ్లో చార్ట్లో ఏముంటో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ నోడ్. అండ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ద కనెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ నోడ్ టు అనదర్ నోడ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎన్ ఎడ్జ్. కనెక్షన్ ఫ్రమ్ నోడ్ టు నోడ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్డ్ ఎస్ ఎన్ ఎడ్జ్. అండ్ కండిషనల్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఇంటెంట్ని బట్టి ఐ కెన్ గో వయా దిస్, ఐ కెన్ గో వయా దిస్, ఆర్ ఐ కెన్ గో వయా దిస్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వి కండిషనల్ ఎడ్జ్ అనమాట. సో గో టు ఏ ఆర్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఎ కండిషన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టేట్, నేనేం చెప్పాను, ఐ మీన్ లెట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్. స్టేట్ రాయలేదు నేను ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ వాట్ స్టేట్. స్టేట్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ద షేర్డ్ డేటా that traverses across flowchart. Traverses across flowchart అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టార్ట్ ఎండ్. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ మన ఎంట్రీ పాయింట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్, ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్. So all of these technical terminology we are going to understand how to build these things in code.
So don't worry about this. But whenever I refer to state graph, think that it is like the conditional graph, the entire flowchart anamata. And whenever I refer to node, that is just like a plain Python function or a one box in the graph that we built. And edge ante enti, the graph that is connecting to both of these things. And conditional edge ante enti, based on a condition, go through A or B, something like that. And start and end ante enti, the entry point and the exit point. And the state is a shared data that traverses across the entire flowchart anamata. So all of these things are very important for us to learn. And ఇవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద కోడ్ అండ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏం చేయాలి అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో మనం ఏం చేద్దాం వి విల్ ట్రై టు బిల్డ్ వన్ సింపుల్ బేసిక్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ ఫ్లోచార్ట్ అనమాట హౌ వీ కెన్ డూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ ఆ తర్వాత విల్ గో టు కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ లైక్ మల్టిపుల్ గ్రాఫ్స్ ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పి జస్ట్ ఎ మినిట్ లెట్ మీ షేర్ అనదర్ స్క్రీన్ హియర్ ఓకే కూల్ లెట్ మీ జస్ట్ స్టార్ట్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ ఓకే ఇక్కడ దాకా అందరికీ క్లియరా ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ సో ఫార్ లెట్ మీ సమ్మరైజ్ వన్స్ అగైన్ సో మన దగ్గర నార్మల్ ఎల్ఎల్ఎంస్ ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు టూల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ వే పాత్ అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ నార్మల్ ఏజెంట్ ఈస్ బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ that is where langgraph comes into picture where you can create different types of nodes different types of structures different type of flowcharts ఇలాంటివన్నీ క్రియేట్ చేయొచ్చు యూ క్యాన్ డూ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ బట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ వాడడం వల్ల యూ కెనాట్ స్కేల్ ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ ప్రాపర్లీ అనమాట అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద స్టార్ట్ నోడ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంటెంట్ క్లాసిఫైయర్ నోడ్ and based on this intent you can go via this route or this route or this route and output ni batti you go to the llm call at the end and you get the output as well so this is the end node anamata so all of this building you can do it using langgraph as a package and langgraph lo there are six technical terms that I want you to remember one is the state graph ante the entire flowchart anamata and second is the node it's just like python plain function and third one is the edge which is the connection from one node to another node and ఇంకొకటి conditional edge అనమాట it will decide how to go from point A to point B based on a condition and a start and end it is just the entry point and the exit point అనమాట and the state is a shared data that travels across the entire flow chart that is what we are going to do and that is what we are going to understand all of these things okay just a minute uh, okay. I'll put the chart here. Cool. So let's go back and let me just create one Google Colab notebook. And ekkadi nunchi we are going to do all of these things. I think last time I just revoked all of my API keys, but let's see if I still have my API key regarding Grok. I don't think I have the Grok API key, Grok API key. So let me create one more API key such that it will be easy for us later on. I will create a new API key, course 2, and I will keep on submit. And I got the API key. I will delete this API key after the session ends. So don't worry. And I'm going to change this and I'm going to save the new one. So I will enable this and I will enable the OpenAI. That should be good enough. And I will also copy this code and I will put it here and I will click on connect and I will share this notebook to all of you guys. So anyone with the link, viewer, copy link done. And I will put this in the chart here. You can access this notebook and I will say Langgraph masterclass. I'll keep it like this. Yeah, cool.
ఓకే, నా మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ గో అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ వన్. సో బిఫోర్ వీ యూజ్ లాంగ్రాఫ్ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద లాంగ్రాఫ్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ లెట్స్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజెస్. అండ్ ఇక్కడ ఐ విల్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్ pip3 install langraph. And I will also install OpenAI and I will also install ChromaDB. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం రాగ్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ అదర్ ప్యాకేజెస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Okay, requirement already satisfied, collecting all of these things. Okay, downloading everything. That should be good enough. Okay, successfully uninstalled OpenTelemetry. I think it got executed. Let me zoom out a little bit. Let me zoom out a little bit. Okay, that should be good enough. Okay. Open next ఏం చేద్దాం, let's initialize the client అనమాట, LLM client. So it will be the next step, which would be, so I'm going to read the API key from this one, Grok. I'm going to use Grok because it is free of cost. And I will copy this, I will put it here. So Grok API key వచ్చింది. And ఆ తర్వాత from OpenAI, import OpenAI. So I am going to create this client equal to OpenAI. అండ్ దేని లోపల వాట్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్, ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మన ఏపీఐకి ఏంటి అండ్ ద బేస్ యూఆర్ఎల్ ఏంటి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఓపెన్ ఏఐ. దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. యా, మన ఏపీఐ కీ ఇస్ ద గ్రాక్ ఏపీఐ కీ. అండ్ we are going to provide the base URL as the grok base URL, and that should be good enough actually. అండ్ మనం ఏం చేద్దాం, వీ విల్ ఆల్సో రైట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ లైక్ టు కాల్ ద ఎల్ఎల్ఎం అనమాట. ఎల్ఎల్ఎం కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి మనకు తెలిసిన కోడ్ అనమాట. ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ క్లయింట్ డాట్ చాట్ డాట్ కంప్లీషన్స్ డాట్ క్రియేట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టు లామా 3.3 70 బిలియన్ వర్సటైల్ మోడల్కి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ యూ నో హౌ టు సెండ్ ద మెసేజెస్. సో సిస్టమ్ మెసేజ్ ఏంటి, you are going to put system, and user message ఏమో that the prompt అనమాట, temperature is 0.2 and returning the response అనమాట. This is what a simple call LLM function is doing. And let's print setup complete. Okay, so this should be good enough if we're not getting any errors. Okay, errors ఏం లేవు, that should be good అనమాట. Yes, llama model discontinued, but let's try to see what happens if I pass this. So I will say సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, డు నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు. అచ్చా, లామా మోడల్ తీస్తారు కాబట్టి లెట్స్ ట్రై అండ్ లుక్ అట్ ద అదర్ మోడల్స్. సో దెర్ ఈస్, ఓకే, మెటా లామా ప్రాంప్ట్, ఓకే, గార్డ్ 286 అని సెపరేట్ మోడల్ ఉంది. బట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ మోడల్ యాజ్ వెల్, ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ the Alibaba Quen 3.6 27 billion parameter model. I think we can use this as well. So let's try and using this model. So మనం ఏం చేద్దాం, let's go back and let me change this to this model. And let's see, let's execute this and let's execute this. Okay, it's a thinking process. The capital of France is Paris. మొత్తం అంతా వచ్చిందనమాట ఇక్కడ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. మేబీ ఐ విల్ జస్ట్ యూజ్ సమ్ లామా మోడల్. లెట్స్ సీ, ఇట్ ట్రై చేద్దాం. మెటా లామా, లామా ప్రాంప్ట్ గార్డ్. Let's look at this one. Okay, we will try this model as well. And let's try bad request. Okay, so there is something not good. So let's try the same model. Quen ఉంది అండ్ GPT కూడా ఉంది మన దగ్గర. We can use GPT OSS as well. So let's try this one, 120 billion parameter model, and that should be good. Okay, the capital of France is Paris. We got the output. Simple, nothing too complex here. Let's start using this GPT OSS 120 billion parameter model అనమాట, because we don't need too much intelligence. That should be good enough. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్
Let's try to build a simple graph అనమాట. Let me show you what exactly the graph that we are going to build. సో మనం ఏం చేద్దాం, we are going to build a simple graph. Let's say మన స్టార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అండ్ స్టార్ట్ నుంచి we go in the sequential direction అనమాట. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రీట్ ఎ మెసేజ్, అండ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ మెసేజ్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు అప్పర్ కేస్ అనమాట. అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ద ఎండ్, ఈ ఎండ్లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది బేసికల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ గ్రాఫ్ అనమాట. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీ ఎల్ఎల్ఎమ్స్, నథింగ్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీ కెన్ బిల్డ్ ఏ సింపుల్ ఫ్లో యూజింగ్ లాంగ్ గ్రాఫ్. ఆ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. వీ విల్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ లేటర్ ఆన్. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ స్టేట్ డిక్షనరీ. నేను ఏం చెప్పాను, వీ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద స్టేట్. బట్ ఆ స్టేట్ దేనికి? సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్టేట్ ఈజ్ వేర్ we will use the normal things. Let's say, let's look at this one, state definition. సో లెట్స్ సే నేను ఒక స్టేట్ అని చెప్పి వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాను అనుకుందాం. స్టేట్ ఈక్వల్ టు డిక్షనరీ పెట్టాను అనుకుందాం. అండ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ హియర్ స్టేట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే, అండ్ ఐ విల్ సే హలో, దిస్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ వన్. ఎందుకంటే పైథాన్ విల్ నాట్ చెక్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్, ఇట్స్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డూ ద సేమ్ థింగ్, బట్ నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ మిస్టేక్ హియర్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాను అనుకుందాం. సో డూ యూ థింక్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్? చెప్పండి. State of anything, maybe let's look at anything, equal to by 1 to 3. Okay, it will execute properly. Enduku Python will not question you all of these things, even though if it is a mistake, we know that it's a mistake. సో మీరు నార్మల్ పైథాన్ వాడి ఇలాంటి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే there is very less control on what is the type of data that you want to execute or you want to pass through అనమాట. అండ్ ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు you know that LLMs are very probabilistic in nature and this will break in the production. అవునా కదా? సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as type dict అనమాట. సో దెర్ ఇస్ ఎ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ టైపింగ్ ఇంపోర్ట్ type dict, టైప్డ్ డిక్ట్, యా, ఇది చేసుకుంటాం. అండ్ ఆ తర్వాత వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి సో క్లాస్, అండ్ ఐ విల్ సే సింపుల్ స్టేట్, అండ్ దిస్ క్లాస్ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ టైప్డ్ డిక్ట్ అనమాట. ఐ కెన్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. అండ్ దీని లోపల మనం ఏం చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ గ్రీట్. సో లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్, లెట్ మీ పుట్ ద టెక్స్ట్ హియర్. సో వాట్ ఐమ్ ఐ గోయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ లైక్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు హౌ ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్. సో స్టార్ట్, గ్రీట్, అప్పర్ కేస్, ఎండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒకరిని గ్రీట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ద నేమ్ కదా. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ద నేమ్ యాజ్ అ వేరియబుల్. అండ్ ఇంకొకటి ఐ విల్ ఆల్సో పుట్ ద గ్రీటింగ్, మనం ఏం గ్రీట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో గెట్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనమాట, అవుట్పుట్. అండ్ ఇక్కడ యూ నీడ్ టు ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. మనకి ఈ నేమ్ అనేది ఎటువంటి డేటా టైప్ కావాలి. ఇట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రింగ్, ఇట్ కుడ్ బి ఇంటీజర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ అనమాట. హియర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రింగ్ అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ బి ఎ స్ట్రింగ్ అగైన్. సో మీరు ఇలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ స్టేట్, దిస్ విల్ గివ్ యూ వార్నింగ్ అనమాట. సో లెట్ మీ ట్రై డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. లెట్ మీ ట్రై వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ సే సింపుల్ స్టేట్ పెడతాను నేను, సింపుల్ స్టేట్ పెట్టి, అండ్ ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, మేబీ లెట్స్ ఏ గ్రీటింగ్, GRETANG, let's do greeting, GREETANG, greeting equal to this is Balaji అని పెట్టాను అనుకుందాం. అండ్ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఐటమ్ అసైన్మెంట్, why, acha we are going to access this one, right? Let me just ఓకే, మనం క్లాస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద క్లాస్ కదా బేసికల్లీ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ద క్లాస్ యూ డోంట్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. Let me just do this one, just a minute. Okay, so first let me do this one.
So let's take one example like this. That would they should be better actually. So let's take one example like this. ఓకే. ఇక్కడ నాకు స్టేట్ అని ఉంది. ఇది టైప్ డిక్ట్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట. క్వశ్చన్ ఉంది స్ట్రింగ్ అని చెప్పి, ఆన్సర్ ఉంది స్ట్రింగ్ అని చెప్పి. సో ఫస్ట్ స్టేట్ డిఫైన్ చేసాం. క్వశ్చన్ హలో ఆన్సర్ అని చెప్పి. ఆ తర్వాత ఐ ట్రై టు అప్డేట్ ద క్వశ్చన్ విత్ స్ట్రాంగ్ స్పెల్లింగ్ అనమాట. అండ్ ఎనీథింగ్ అని పెడుతున్నాను అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ అండ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతుంది. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ థ్రోయింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ అంట. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఐ థింక్ ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్ ఇట్. సో దిస్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ ఇన్ ద రన్ టైమ్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఎల్ఎల్ఎంస్ ఇన్వోక్ చేసి, అలాంటప్పుడు ద టైప్ టిక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో అస్ ద ఎర్రర్స్ అనమాట. ఐ విల్ షో దిస్ ఎర్రర్ లేటర్ ఆన్, ఎందుకంటే వన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎంటైర్ గ్రాఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ రైట్ నౌ రిమెంబర్ దట్ ద టైప్ డిక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, టైప్ డిక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎన్ఫోర్స్ దట్ you are not passing any of the data that should not be passed, and this is going to be the shared data that is going to stay across the entire architecture or entire project అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, హియర్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్ గ్రీట్. గ్రీట్ అనేది ఏంటి, ఒక నోడ్. ఎస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ నోడ్. ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్? ఎ నోడ్ ఈజ్ ఎ ప్లెయిన్ పైథాన్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ పైథాన్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రీట్. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, లెట్ మీ కాపీ పేస్ట్ ద కోడ్, దట్ వుడ్ బి ఈజీ యాక్చువల్లీ. సో ఇది గ్రీట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్రీట్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ గ్రీట్ అనే ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్టేట్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. ఓకే. అండ్ దీని లోపల మనం ఏం పెట్టాం, ఇక్కడ నేమ్ అనే పారామీటర్ ఉంటుంది. అంటే ఆ స్టేట్ లోపల గ్రీటింగ్ ఉంటుంది, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ మన నేమ్ ఏంటి, మనం ఎవరిని గ్రీట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఆ తర్వాత నేను గ్రీటింగ్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. గ్రీటింగ్ ఏంటి, హలో, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ దట్ వీ వాంట్, లెట్స్ ఏ బాలాజీ అయితే బాలాజీ, వెల్కమ్ టు లాంగ్రాఫ్ అని చెప్పి, మేబీ లెట్స్ ఏ లాంగ్రాఫ్ ట్యూటోరియల్. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత వీఆర్ ప్రింటింగ్ దిస్, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో రిటర్నింగ్ ద గ్రీటింగ్ అనమాట, మనం ఏ గ్రీటింగ్ పెడుతున్నాం అని చెప్పి. సో లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద స్టేట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్, అండ్ ఆ స్టేట్ నుంచి వీఆర్ గెట్టింగ్ ద నేమ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్, అండ్ ఆ నేమ్ నుంచి వీఆర్ జనరేటింగ్ దిస్ గ్రీటింగ్, అండ్ ఆ గ్రీటింగ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము, అండ్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ ద గ్రీటింగ్. నథింగ్ టూ కాంప్లెక్స్, సింపుల్ ఫంక్షన్. అండ్ ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ నోడ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్పర్ కేస్. సో ఈ అప్పర్ కేస్ నోడ్ ఏంటి, సో దానికోసం వి విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్, బికాస్ ఎ నోడ్ ఈస్ బేసికలీ ఏ ప్లెయిన్ పైథాన్ ఫంక్షన్. అండ్ దీని లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం గ్రీటింగ్ వచ్చింది కదా, ఆ గ్రీటింగ్ని తీసుకొని స్టేట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు టేక్ ఎ స్టేట్. అండ్ ఈ స్టేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ ఆన్ అప్డేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో అనమాట. అండ్ స్టేట్ నుంచి మన గ్రీటింగ్ తీసుకొని ఆ గ్రీటింగ్ని అప్పర్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అప్పర్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ ప్రింటింగ్ దట్, అండ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్లో అనమాట. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఆ డిక్షనరీలో ఫైనల్ అవుట్పుట్ కీలో యు ఆర్ అప్డేటింగ్ దిస్ రిజల్ట్. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఆ డిక్షనరీలో ఆ గ్రీటింగ్ దాంట్లో యూఆర్ అప్డేటింగ్ దిస్, అండ్ హియర్ యూఆర్ అప్డేటింగ్ దిస్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. సో ఈ రెండు మన నోట్స్ అనమాట. సో ఈ నోట్స్ క్రియేట్ అయినవి బాగానే ఉన్నాయి. సో దీస్ టూ నోట్స్. బట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, we also need to create the entire flow as well. So how should we create the entire flow? Very simple. That is where the lang graph comes into picture. And our lang graph nunchi we are going to import these packages anamata, or which is from langgraph.graph import state graph, start and end. ఈ మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, స్టేట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, ద ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ ద ఫ్లో, అండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. And let's start by building the graph. Graph equal to, we are going to look at the state graph, and ఈ state graph లో we are going to pass what is our state అనమాట, because the state should be traversed across the entire graph కాబట్టి. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత we need to add nodes. మన నోడ్స్ ఏమున్నాయి, సో ద నోడ్స్ ఆర్, ద ఫస్ట్ నోడ్ ఇస్ గ్రీట్ అనే నోడ్ ఉంది, ఇంకొక నోడ్ ఏముంది, మేక్ అప్పర్ కేస్ అనే నోడ్ ఉందన్నమాట. సో నోడ్స్ అంటే ఏంటి, బేసిక్ పైథాన్ ఫంక్షన్స్, నథింగ్ కాంప్లెక్స్ అట్ ఆల్. ఈ రెండు బేసిక్ పైథాన్ ఫంక్షన్స్ అంతే. సో నేనేం చేయొచ్చు, టు దిస్ గ్రాఫ్ ఐ కెన్ యాడ్ నోడ్ అనమాట, యాడ్ నోడ్. అండ్ దీని లోపల ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ నేమ్ టు ద నోడ్. ఇక్కడ నేను ఏ పేరెంట్ ఇవ్వచ్చు, బట్ గ్రీటింగ్ ఫంక్షన్కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్ యాజ్ గ్రీట్, and I'm going to provide what is the function here. So it would be the greet. ఓకే. అండ్ మన దగ్గర ఇంకొక నోడ్ ఉంది, అదేం నోడు, మేక్ అప్పర్ కేస్ అనే నోడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ గ్రాఫ్ డాట్
యాడ్ నోడ్, అండ్ దీని లోపల ఐ విల్ సే అప్పర్ కేస్, పేరు ఇచ్చాను దీనికి అప్పర్ కేస్, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. సింపుల్. ఈ రెండు నోట్స్ యాడ్ చేసాం మనం. యాడ్ చేసిన తర్వాత నా ఇప్పుడు మన గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసాం, రెండు నోట్స్ యాడ్ చేసాం. కాకపోతే ఐ ఆల్సో నీడ్ టు యాడ్ దిస్ పాత్స్. అవునా కదా? ఈ పాత్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా నేను. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ అనమాట. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ యాడింగ్ ఎడ్జెస్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, వి విల్ స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్ నోడ్. సో ఐ విల్ సే గ్రాఫ్ డాట్ యాడ్ ఎడ్జ్. ఫస్ట్ యాడ్ ఎడ్జ్ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి? స్టార్ట్ నుంచి. సో స్టార్ట్ నుంచి యాడ్ ఎడ్జ్ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ ఇది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్ టు ద గ్రీట్ నోడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఐ కాపీ పేస్ట్ దిస్ వన్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. So let me copy this and I will put it here such that it will be easy for us. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ నుంచి ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ద గ్రీట్ అనమాట. సో ఐ విల్ సే దిస్ గ్రీట్. ఈ గ్రీట్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత ఈ గ్రీట్ నుంచి అప్పర్ కేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ లైన్ అండ్ ఐ విల్ సే ఈ గ్రీట్ నుంచి ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ద అప్పర్ కేస్. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత ఈ అప్పర్ కేస్ నుంచి ఎండ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఐ కెన్ జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ హియర్ అనమాట. సో ఎండ్, ఈ స్టార్ట్ ఎండ్ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లాంగ్రాఫ్ ప్యాకేజ్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, లాంగ్రాఫ్ నుంచి స్టార్ట్ ఎండ్ ఉంటుంది. వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ స్టార్టర్ ఎండ్. సో we created the nodes and we connected these nodes to the entire pipeline అనమాట. అండ్ వన్స్ యూ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు కంపైల్ దిస్ గ్రాఫ్ అనమాట. గ్రాఫ్ డాట్ కంపైల్ అండ్ that should be good enough. That's it. We just created the graph actually. Print graph is built. సో లెట్స్ డూ దిస్. గ్రాఫ్ బిల్ట్ అయింది. నౌ గ్రాఫ్ బిల్ట్ అయింది, బాగానే ఉంది. బట్ కెన్ వి విజువలైజ్ దిస్ గ్రాఫ్? ఎస్, యూ కెన్ ఆల్సో విజువలైజ్ ద గ్రాఫ్ ప్రాపర్లీ. దానికోసం వీ హ్యావ్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ ipython.display. ఇమేజ్ అండ్ డిస్ప్లే వేస్తున్నాము అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ యాజ్, లెట్స్ కీప్ ఇట్ యాజ్ యాప్. ఓకే. అండ్ యాప్ డాట్ గెట్ గ్రాఫ్. మీరు ఈ యాప్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది కదా, డాట్ గెట్ గ్రాఫ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో చార్ట్ అనమాట. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దట్ ఇన్ టు మెర్మేడ్ డయాగ్రామ్ పిఎన్జీ లాగా అండ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ యూజింగ్ డిస్ప్లే అనే ప్యాకేజ్ బట్టి. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి. సో స్టార్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మన లాంగ్రాఫ్ నుంచి. అండ్ అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ దిస్ ఎడ్జ్ అనమాట దట్ కనెక్టెడ్ టు గ్రీట్ అనే నోడ్. ఈ గ్రీట్ అనే నోడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ బేసిక్ పైథాన్ ఫంక్షన్. అండ్ అక్కడి నుంచి యు ఆర్ కనెక్టింగ్ వన్ మోర్ ఎడ్జ్ టు అప్పర్ కేస్. ఈ అప్పర్ కేస్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఆల్సో వన్ మోర్ పైథాన్ ఫంక్షన్. అండ్ అక్కడి నుంచి యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ టు ద ఎండ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. సో మన ఎంటైర్ ఫ్లో చార్ట్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఫ్లో చార్ట్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి బాలాజీ గారు? దట్ ఈస్ వాట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫ్లో చార్ట్. సో దానికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు యాప్ డాట్ ఇన్వోక్ అని పెట్టాలంతే, నథింగ్ ఎల్స్. అండ్ ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాం? గ్రీటింగ్ చేస్తున్నాం కదా. ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్, నా పేరు ఇచ్చి పంపిస్తాను అనమాట. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్ యాజ్ బాలాజీ. ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా మన దాంట్లో, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టేట్ నేమ్, ఈ నేమ్ పంపిస్తాను నేను. పంపించినప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇట్ విల్ గో టు ద స్టార్ట్ నుంచి గ్రీట్కి వెళ్తుంది. ఈ గ్రీట్లో ఇట్ విల్ గో హియర్, ఎక్కడికి? ఈ గ్రీట్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్తుంది. అండ్ ఆల్రెడీ మన నేమ్లో బాలాజీ పంపిస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ దట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దిస్ వన్. అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో టు ద అప్పర్ కేస్ ఫంక్షన్. అండ్ అందులో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంది కదా గ్రీటింగ్ అనేది, దాన్ని అప్పర్ కేస్లో పెట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద రిజల్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఆ ఫ్లో అంతా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అనమాట. సో లెట్స్ డూ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో ప్రింట్ ద ఎంటైర్ స్టఫ్ రిజల్ట్ నుంచి. సో ఐ కెన్ డూ కోడ్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రింట్ రిజల్ట్. అండ్ చూడండి, గ్రీటింగ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ బాలాజీ అండ్ అప్పర్ కేస్ ఫంక్షన్ నుంచి కన్వర్టెడ్ టు అప్పర్ కేస్. మన స్టేట్ ఏమైంది చూడండి ఇప్పుడు. సో స్టార్టింగ్ మన నేమ్ బాలాజీ పంపించాం అంతే. కాకపోతే ద స్టేట్ ఈస్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. గ్రీటింగ్లో హలో బాలాజీ వెల్కమ్ టు గ్రాంగ్రాఫ్ ట్యుటోరియల్ అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్లో హలో బాలాజీ వెల్కమ్ టు లాంగ్రాఫ్ ట్యుటోరియల్. అన్ని క్యాప్స్ లాక్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో యూ కెన్ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇండివిజువల్లీ యాజ్ వెల్.
మన ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంది? నేమ్ బాలాజీ, గ్రీటింగ్ హలో, వెల్కమ్ టు లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్, అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ హలో బాలాజీ, వెల్కమ్ టు లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్. సో మనం ఏం చేసాం? వి డింట్ డూ ఎనీథింగ్ కాంప్లెక్స్ అట్ ఆల్. సో వీ క్రియేటెడ్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్ వేర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎ స్టేట్ అక్రాస్ ద ఫ్లో చార్ట్. అండ్ నోడ్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఆ ఫంక్షన్స్ని ఇలాంటి ఫ్లో చార్ట్లో యాడ్ చేసి వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ యాప్ డాట్ ఇన్వోక్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కోర్ ఆఫ్ లాంగ్రాఫ్ గైస్. ఇక్కడ నుంచి మీరు యూ కెన్ డిసైడ్ మీరు ఎటువంటి గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎటువంటి ఏం క్రియేట్ చేయాలి. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్. సో మన ప్యాటర్న్ ఏంటి ఆల్వేస్? సో ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్లాస్ స్టేట్. మనకి ఏ స్టేట్ కావాలంటే ఆ స్టేట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయండి. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ యూ వాంట్. అండ్ ఆ తర్వాత యూ డిఫైన్ యువర్ నోడ్స్. నోడ్ 1, అండ్ దెన్ యూ రైట్ యువర్ కోడ్ అండ్ డిఫైన్ నోడ్ 2. యూ రైట్ యువర్ కోడ్. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. యూ కెన్ కాల్ అలర్మ్, యూ కెన్ డూ ఎనీ సింగిల్ థింగ్. ఇలా మల్టిపుల్ నోట్స్ క్రియేట్ చేయండి. అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, మీరు ఏం చేస్తారు? యూ స్టార్ట్ ద స్టేట్ గ్రాఫ్. అండ్ ఈ స్టేట్ గ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డూ గ్రాఫ్ డాట్ యాడ్ నోడ్, యాడ్ ఎడ్జ్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ యూ డూ గ్రాఫ్ డాట్ కంపైల్. సో మీరు ఎటువంటి లాంగ్రాఫ్ బిల్డ్ చేయాలనుకున్నా సరే యూ కెన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ యూ డూ యాప్ డాట్ ఇన్వోక్. సింపుల్. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో అనమాట. మీరు రేపు పొద్దున్న మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయాలనుకున్నా సరే యూ కెన్ ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఐ విల్ షో యూ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ కెన్ డూ కండిషనల్ పాత్ యాజ్ వెల్. డోంట్ వరీ, దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ సీక్వెన్షియల్ పాత్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ బేసిక్ ల్యాండ్ గ్రాఫ్ ఇస్. ఇప్పుడు బాలాజీ గారు అంతా బాగానే ఉంది. వాట్ యూ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫంక్షన్, అండ్ ఆ ఫంక్షన్స్ని బట్టి యూ జస్ట్ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఆ ఫంక్షన్స్ మనం ఏం చేయలేదు. బట్ వాట్ ఇఫ్ I want to do LLM calls inside those functions? Can I do it? Yes, I can definitely do that. So let me show you the code. Very simple code, Mali. So let's do it here. Uh, Using LLM as a nodes. సో లెట్స్ డూ దిస్ వన్. చూడండి, ఇప్పుడు నాకు కోడ్ ఉంది. సో నేనేం చెప్పాను? మన ఫ్లో ఏంటి? ఫస్ట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద స్టేట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నా క్లాస్ ఏంటి? ఎల్ఎల్ఎం స్టేట్. ఇందులో క్వశ్చన్ ఉంది, టాపిక్ ఉంది, ఆన్సర్ ఉంది. సో యూజర్ కెన్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఆర్ మేబీ టాపిక్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అనమాట. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ అప్డేటెడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్. సో నా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ నోడ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అనలైజ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ స్టేట్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. అండ్ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్స్ నుంచి, నా స్టేట్ నుంచి ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అండ్ మన ఫంక్షన్ ఉంది కదా కాల్ ఎల్ఎల్ఎం. ఈ కాల్ ఎల్ఎల్ఎం ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ వి డిఫైన్డ్ ఇనిషియల్లీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ టు ఓపెన్ ఏఐ జీపీటీ ఓఎస్ 120B పారామీటర్ మోడల్ని. యూ కెన్ కాల్ వాట్ ఎవర్ ఎల్ఎం దట్ యూ వాంట్. యూ కెన్ కాల్ టు క్లాడ్, యూ కెన్ కాల్ టు గ్రాక్, యూ కెన్ కాల్ టు ఓపెన్ ఏఐ, యూ కెన్ కాల్ టు జెమినీ, ఎనీథింగ్ మీ ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఎల్ఎల్ఎం అండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్? రిప్లై విత్ వన్ వర్డ్ ఓన్లీ. నా క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్కి ఆ టాపిక్ ఏంటి అండ్ నా సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఏంటి? యూ క్లాసిఫై ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ టు టాపిక్స్, రిప్లై విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ వర్డ్. అండ్ ఆ తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దట్ టాపిక్ అనమాట. అంటే ఒక యూజర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఎటువంటి టాపిక్ నుంచి, మేబీ ఇఫ్ యూజర్ ఆస్క్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, ఆ టాపిక్ ఏంటి? ఇట్స్ ఇన్ ద జాగ్రఫీ అనమాట. సో ద ఎల్ఎల్ఎం కెన్ క్లాసిఫై బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టాపిక్. అండ్ ఆ టాపిక్కి ఆన్సర్ నాకు ఒక సింగిల్ వర్డ్లో కావాలి. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద స్టేట్ విత్ దట్ టాపిక్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ద అనలైజ్ అనేది. అండ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? రెస్పాండ్. సో ఇప్పుడు నాకు టాపిక్ ఉంది, క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ రెండు ఇచ్చి ఐ వాంట్ ద ఎల్ఎల్ఎం టు రెస్పాండ్ అనమాట. సో లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. కాల్ ఎల్ఎల్ఎం, టాపిక్ ఇస్తున్నాం, స్టేట్ నుంచి టాపిక్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ మన క్వశ్చన్ ఏంటి? స్టేట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చాం, గివ్ ఏ బ్రీఫ్ ఆన్సర్. సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఎల్ఎల్ఎం బేస్డ్ ఆన్ టాపిక్, బేస్డ్ ఆన్ ఎ క్వశ్చన్, కెన్ యూ గివ్ మీ ద ఆన్సర్? అండ్ దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద స్టేట్ ఇన్ ద ఆన్సర్ అనమాట. సో ఆన్సర్ దాంట్లో యు ఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ ఇన్ ద ఆన్సర్. అండ్ దెన్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ దిస్ ల్యాంగ్ గ్రాఫ్. సో స్టేట్ గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేశారు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ద స్టేట్.
and you are going to add node, add edge, add edge, and graph.compile. Same workflow, we just change the functions such that inside the functions you are calling LLMs అనమాట. So let's execute this. ఇప్పుడు నేను దీన్ని వాడాలంటే ఏం చేయాలి? I mean, I can even display the output as well using this display function. And చూడండి, స్టార్ట్, అనలైజ్, రెస్పాండ్, ఎండ్. సింపుల్, నథింగ్ కాంప్లెక్స్ at all. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇన్వోక్ చేయాలంటే ఐ జస్ట్ నీడ్ టు ఇన్వోక్ యాప్ డాట్ ఇన్వోక్. So let me just get the code and I can do llm app dot invoke. నా క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్? ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద టాపిక్. ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ ద ఆన్సర్ యాజ్ వెల్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, టాపిక్ జాగ్రఫీ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, అండ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. ఆన్సర్ ఏంటి? ప్యారిస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ సిటీ అండ్ కల్చరల్ హబ్. You are talking to the LLM and this entire state is getting updated anamata. So let me do one more thing. Let's say, how does the gradient descent work? ఈ టాపిక్ అనేది మెషిన్ లెర్నింగ్ టాపిక్ అనమాట. మేబీ ఐ కెన్ డూ హౌ డస్ let me take one more question. Maybe let's say, what is bias variance trade off? Bias variance trade off. So let's do this and let's execute this. ఓకే, టాపిక్ ఏంటి? మెషిన్ లెర్నింగ్. ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? ద బయాస్ వేరియన్స్ ట్రేడ్ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ఏ మోడల్స్ ఎర్రర్ కెన్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు బయాస్, ఎర్రర్ ఫ్రమ్ సింప్లీ అజంప్షన్స్ దట్ కాజ్ అండర్ ఫిట్టింగ్, అండ్ వేరియన్స్, ఎర్రర్ ఫ్రమ్ సెన్సిటివిటీ టు ద నాయిస్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ డేటా దట్ కాజ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. Reducing bias casually increase variance and vice versa. So the goal is to find a model complexity that balances the both for minimal total error. See, you can get this. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ సింపుల్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ మేనర్ బై క్రియేటింగ్ లాంగ్ గ్రాఫ్ యాజ్ ఎ ప్యాకేజ్ సచ్ దట్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ అండ్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అంతా ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. నౌ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ? వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద కండిషనల్ ఎడ్జెస్ అనమాట. ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్, we are going to create the conditional edges, or we will call it as a branching logic. And this is where the main power of Landgraph comes into picture. Kakapote, we will do this after the break. So let's take a break and then we will do these things. So let's take 10 minutes break. And then once we are back from the break, we are going to continue this one. Sumant you can pause the recording. Thank you so much. So yeah, let's start with the next one, which is the conditional edges and branching logic anamata. How we can do this kind of logic. So మనం ఏం చేద్దామంటే, we are going to build this kind of stuff, which is this one. So let me put this. సో మనకి ఒక క్లాసిఫై ఇంటెంట్ అనేది ఉందన్నమాట. సో లెట్ మీ టేక్ మై పెన్. సో వెన్ ఎవర్ ఏ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లాసిఫై ద ఇంటెంట్ అనమాట. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి, వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి బిల్లింగ్, ఇట్ కుడ్ బి హెచ్ఆర్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి జనరల్ పర్పస్ అనమాట. Based on this intent, I am going to route it to the billing, or I am going to route it to the HR, or I am going to route it to the general purpose. అండ్ అక్కడి నుంచి ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ అనమాట. అండ్ ఈ నోడ్స్లో వీ కెన్ డూ ఎల్ఎల్ఎం కాల్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫ్లో ఈజ్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? దిస్ ఈజ్ వేర్ ద కండిషన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. కండిషనల్ బ్రాంచింగ్. So let's try to build this kind of conditional branching anamata. So let's try with the state. మనకి స్టేట్ ఏం కావాలి? సో దిస్ ఈస్ ద వన్. సో రూటర్ స్టేట్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ద క్లాస్. అండ్ క్వశ్చన్ కావాలి, ఇంటెంట్ కావాలి, బికాస్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఇంటెంట్. అండ్ దాని యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి. ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ దీస్ 4 పారామీటర్స్ అనమాట. అండ్ ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు క్లాసిఫై ద ఇంటెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై ఫస్ట్ నోడ్ ఈజ్. నోడ్ అంటే ఏంటి? ఏ నోడ్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ సింపుల్ పైథాన్ ఫంక్షన్, నథింగ్ టు కాంప్లెక్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం? క్లాసిఫై ఇంటెంట్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. దీని లోపల వీ హ్యావ్ ద స్టేట్ యాజ్ క్వశ్చన్. అంటే వెన్ ఎవర్ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఆ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ టు ద ఎల్ఎల్ఎం. ఏం కాల్ చేస్తున్నాను? క్లాసిఫై దిస్ క్వశ్చన్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ కేటగిరీ. ఇట్ కుడ్ బి బిల్లింగ్ అవ్వచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి హెచ్ఆర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి జనరల్ అవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్.
అండ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద ఎల్ఎల్ఎం టు రిప్లై విత్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ అనమాట, ఎదర్ బిల్లింగ్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ జనరల్ కానీ. యూ కెన్ డూ వ్యాలిడేషన్ యాజ్ వెల్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద వ్యాలిడేషన్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్ రైట్ నౌ. అండ్ ఒక్కసారి మనకి ఇంటెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంటెంట్ ఏమిస్తుంది మనకి, ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి బిల్లింగ్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ జనరల్ కానీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రిప్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఆర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు లోవర్ పార్ట్. అండ్ ఒకవేళ మనకు వచ్చిన ఇంటెంట్ అనేది బిల్లింగ్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ జనరల్లో కానీ లేకపోతే యు పుట్ దట్ ఇంటెంట్ యాజ్ జనరల్ అనమాట, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎల్ఎల్ఎం మేక్స్ ఎ మిస్టేక్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెంట్, మన ఇంటెంట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దిస్ నోడ్, ఆ క్వశ్చన్కి ఎటువంటి ఇంటెంట్ అని చెప్పి ప్రెడిక్ట్ చేస్తామన్నమాట ఎల్ఎల్ఎం. ఆ వచ్చిన ఇంటెంట్ని ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద ఇంటెంట్ పారామీటర్ ఇన్సైడ్ ద స్టేట్. సింపుల్, నథింగ్ టూ కాంప్లెక్స్. ఇది మన ఫస్ట్ నోడ్ అనమాట. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అండ్ లెట్స్ ఆల్సో డూ ద సెకండ్ నోడ్. సెకండ్ నోడ్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు గో అండ్ డూ దిస్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. హియర్ వీ కెన్ పుట్ ర్యాగ్ యాజ్ వెల్. ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ పుట్ ర్యాగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, బట్ లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ ర్యాగ్ ఫర్ నౌ. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ పుట్టింగ్ ఏ సింపుల్ బేసిక్ పైథాన్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మనకు స్టేట్ తీసుకుంటున్నాం, స్టేట్ తీసుకొని మన క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాం, క్వశ్చన్ తీసుకున్న తర్వాత మన సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఏమిస్తున్నాం, యు ఆర్ ఏ బిల్లింగ్ సపోర్ట్ ఏజెంట్, ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్, ప్రైసింగ్ కానీ పేమెంట్ కానీ రిఫండ్స్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ టెక్నికల్లీ యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఆస్క్ ర్యాగ్ చాట్బాట్ అనమాట, దట్ వీ హ్యావ్ డిన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్లో. అండ్ దెన్ వన్స్ వీ గెట్ ద ఆన్సర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దట్ ఆన్సర్ అనమాట. సింపుల్, నథింగ్ టూ కాంప్లెక్స్. అండ్ అలాగే సిమిలర్ టు ద బిల్లింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ హెచ్ఆర్ అండ్ జనరల్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ షో యూ ద జన్ హెచ్ఆర్ వన్. This is what my next node is, which is this next node, this one. So handle HR related questions anamata. We are going to call to the LLM. Mana question వచ్చిన స్టేట్ నుంచి ఆల్రెడీ, యు ఆర్ ఎ హెచ్ఆర్ అసిస్టెంట్, ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అబౌట్ లీవ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ, ప్రొబేషన్, కంపెనీ పాలసీస్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. And then whatever the answer that we get, we are updating the state anamata. And the context is HR documents. Let me execute this and let me also execute this. And there is one more function or one more node that we need, which is the general scenarios. So ఒకవేళ జనరల్ టాపిక్ అయితే ఐ వాంట్ ద ఎల్ఎల్ఎం టు డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో ఇట్ వుడ్ బి ఆన్సర్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్, స్టేట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాము, యు ఆర్ ఏ హెల్ప్ఫుల్ అసిస్టెంట్, ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ కన్సైస్లీ, అండ్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ఇట్. సో ద కోడ్ ఫ్లో ఈస్ కంప్లీట్లీ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్, నథింగ్ టూ కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంటెంట్ ఐ నీడ్ టు కాల్ దీస్ థింగ్స్, అవునా కదా. సో ఐ నీడ్ టు డూ దట్ లాజిక్ విచ్ ఈస్, నేను ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తానో క్లాసిఫై ఇంటెంట్ అని చెప్పి, ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని బట్టి ఐ నీడ్ టు కాల్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో లెట్స్ ఆల్సో రైట్ దట్ వన్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద రూటింగ్ ఈస్ బేసికలీ. సో ఐ కెన్ డూ రూట్ బై ఇంటెంట్ అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు నా ఇంటెంట్ అనేది స్టేట్ నుంచి వచ్చింది కదా, మనం అప్డేట్ చేసాం కదా, ఆ ఇంటెంట్ అనేది బిల్లింగ్ అయితే బిల్లింగ్ హ్యాండిల్ అని చెప్తున్నాము, హెచ్ఆర్ అయితే హెచ్ఆర్ హ్యాండిల్ అని చెప్తున్నాము, ఎల్స్ జనరల్ హ్యాండిల్ అని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు షో కేస్ హౌ దిస్ ఇంటెంట్ రూటింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ అనమాట. నౌ ఫర్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ ద కండిషనల్ గ్రాఫ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద స్టేట్ గ్రాఫ్. ఓకే, స్టేట్ గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేసాము అండ్ మన యొక్క రూటర్ స్టేట్ ఇచ్చాము అనమాట, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. సో ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దిస్ వన్, అండ్ ఆ తర్వాత ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ నోడ్స్. మనకి ఏ నోడ్స్ ఉన్నాయి, సో ఫస్ట్ నోడ్ ఈస్ బేసికలీ క్లాసిఫై నోడ్ అనమాట, విచ్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ఇంటెంట్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాము. అండ్ సెకండ్ నోడ్ ఏంటి, హ్యాండిల్ బిల్లింగ్ నోడ్ పెట్టాము. అండ్ థర్డ్ నోడ్ హ్యాండిల్ హెచ్ఆర్, అండ్ ఫోర్త్ నోడ్ హ్యాండిల్ జనరల్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ యాడెడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద స్టార్ట్ నుంచి క్లాసిఫైకి రావాలి నేను. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. So let me copy this and let me put it here so it will be easy for us. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ఉంటుంది కదా, స్టార్ట్ నుంచి క్లాసిఫైకి స్టార్ట్ చేయాలి నేను. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఎడ్జ్. ఆ ఎడ్జ్ ఏం చేస్తుంది, స్టార్ట్ నుంచి క్లాసిఫైకి వెళ్తుంది అనమాట, బికాస్ దిస్ ఇంటెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేను ఏం చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెంట్ ఐ నీడ్ టు హ్యాండిల్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్.
సో దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మ్యాపింగ్ అనమాట. ఈ మ్యాపింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో రూటర్ గ్రాఫ్ డాట్ యాడ్ కండిషనల్ ఎడ్జ్, బికాస్ కండిషన్ బట్టి మారుతుంది ఎడ్జ్ ఇక్కడ. అండ్ మన కండిషన్ ఎలా వెళ్తుంది, క్లాసిఫై రూట్ బై ఇంటెంట్ నుంచి అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి, హ్యాండిల్ బిల్లింగ్ కానీ, హ్యాండిల్ హెచ్ఆర్ కానీ, హ్యాండిల్ జనరల్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ వన్స్ వీ హ్యాడ్ దీస్ థింగ్స్, వీ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎడ్జెస్ టు ద ఎండ్. ఇక్కడ చూసారంటే మీరు, బిల్లింగ్ నుంచి ఎండ్కి వెళ్తుంది, హెచ్ఆర్ నుంచి ఎండ్కి వెళ్తుంది, జనరల్ నుంచి ఎండ్కి వెళ్తుంది. సో ఐ కెన్ యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ టు ద ఎండ్ అనమాట. వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ మేనర్. సో డైరెక్ట్గా ఈ యాడ్ కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ ఎడ్జ్ సచ్ దట్ ఈ బిల్లింగ్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎండ్కి వెళ్ళిపో, హ్యాండిల్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎండ్కి వెళ్ళిపో, అండ్ హ్యాండిల్ జనరల్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎండ్కి వెళ్ళిపో. యూ కెన్ చూస్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ అనమాట. And you can get all of these documentations on the LangGraph documentation page if you want to learn more. And I just need to compile this graph. So router graph dot compile, and mana flowchart ready అయిపోతుంది అనమాట. So once this is ready, మనం ఏం చేయొచ్చు, we can also display it as well. So let me execute this piece of code where we decided or divided the entire stuff, and let's also display the graph. చూడండి, సో స్టార్ట్ నుంచి క్లాసిఫై పెట్టాం. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ డాటెడ్ లైన్స్. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఎ కండిషనల్ ఎడ్జ్ అనమాట. యూ డోంట్ నో విచ్ రూట్ ద కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్, బికాస్ ద క్లాసిఫై ఇంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇందులోకి వెళ్ళాలా, ఇందులోకి వెళ్ళాలా, ఇందులోకి వెళ్ళాలా. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ డాటెడ్ లైన్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ సాలిడ్ లైన్స్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ గ్యారంటీడ్ పాత్. ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ఎండ్కి వెళ్ళు అంతే, ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఎండ్కి వెళ్ళు, ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఎండ్కి వెళ్ళు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ కండిషనల్ ఫ్లో చార్ట్. ఇట్స్ ఎ ప్యారలల్ కండిషన్ అనమాట, కండిషనల్ ఫ్లో చార్ట్ దట్ యూ కెన్ బిల్డ్ యూజింగ్ LangGraph. సో ఇది బిల్డ్ చేసాం, బాగానే ఉంది. నౌ లెట్స్ ట్రై టు ఇన్వోక్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ క్వశ్చన్. సో మనం ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలి, సో లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. Which part of the code is the dotted ones? So if you go Pravalika, so if you look at this one, this is the one that is doing add conditional edges. So ఇక్కడ నుంచి classify root నుంచి we are adding these edges అనమాట, these three edges. That is what it is doing for the dotted lines. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, హౌ డు ఐ క్యాన్సిల్ మై సబ్స్క్రిప్షన్. ఇది ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు క్లాసిఫై కంటెంట్ ఇంటెంట్, అండ్ దస్ ఇంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ క్లాసిఫైడ్, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రూట్ టు ద సెపరేట్ నోడ్ అనమాట. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, ఇంటెంట్ బిల్లింగ్లోకి వచ్చింది. బిల్లింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ ఇట్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిల్లింగ్ ప్రస్తుతానికి దెర్ ఈస్ నో ర్యాగ్, ఇట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ నాలెడ్జ్ అనమాట. లాగిన్ టు యువర్ అకౌంట్, గో టు అకౌంట్, బిల్లింగ్, బ్లా బ్లా బ్లా, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సమ్ ఆన్సర్స్. So this is how you can do this kind of parallel path anamata. So what if I provide some HR related questions? So let's look at this one. How many sick days do I get? So let's execute this. And intent HR loki ellindi, and HR nunchi we are getting the answer anamata. Of course these answers are not correct or accurate because there is no rag, but still the flow is getting updated, and that is what it matters. So what if I ask general question? Let's say what is machine learning? సో ఇంటెంట్ జనరల్లోకి వెళ్ళింది, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనమాట. సింపుల్, నథింగ్ కాంప్లెక్స్ ఎట్ ఆల్. యా, అండ్ ఇంకొకటి, బికాస్ మీరు నోడ్ లోపల మీరు ఏం చేస్తున్నారు, నోడ్ లోపల యు ఆర్ కాలింగ్ అన్ ఎల్ఎల్ఎం అనమాట, టు ఎన్ ఏపీఐ కాల్ చేస్తున్నారు. సమ్ టైమ్స్ ద ఏపీఐ కాల్ మైట్ నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రాపర్లీ, సో యూ మైట్ వాంట్ టు డూ రీట్రై. సో అలాంటప్పుడు ఇట్స్ వాట్ ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ యూజువల్లీ డూ, యూ కెన్ యాడ్ a retry logic in the LLM call. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇది మీ ల్యాప్టాప్ అనమాట, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి యు ఆర్ హిట్టింగ్ టు ద ఓపెన్ ఏఐ లెట్స్ సే. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఆర్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ద కనెక్షన్ డిడెంట్ వెన్ త్రూ. అండ్ ఒకసారి అవ్వకపోతే యూ కెన్ రీట్రై ద కనెక్షన్ కదా, మేబీ 3 times or 4 times or 5 times. So you can do that part as well. That is what happens when you are doing retry. So what if a node fails? We can add a retry logic inside the node directly. So retry logic enti, let me explain the code line by line. So generate with retry anamata. So first man question తీసుకుంటున్నాం, and we are trying it for 3 times. ఆ 3 times you are trying to call the LLM మన క్వశ్చన్ని బట్టి, and if you get the answer then it's good. ఒకవేళ
ఆ 3 times కూడా ఆన్సర్ రాకపోతే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎక్సెప్షన్, అండ్ ఇక్కడ యు ఆర్ ట్రయింగ్ వన్ మోర్ అటెంప్ట్ అనమాట. సో యు ఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ రీట్రై అటెంప్ట్స్, అండ్ మల్టిపుల్ రీట్రై అటెంప్ట్స్ కూడా ఆన్సర్ రాకపోతే యు ఆర్ సేయింగ్ సారీ ఐ కుడ్ నాట్ జనరేట్ అన్ ఆన్సర్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ లేటర్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్ you are going to try, and if it fails it will wait for 1 second, and if it is going to try again, and if it is fails it will wait for one more second and it will try again. ఒకవేళ అప్పుడు కూడా అవ్వకపోతే దెన్ గివ్ అప్ అనమాట. సో యూ క్యాన్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ కోడ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ ఫ్లో ఏంటి, హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ ప్యారలల్ ఫ్లోస్ అనమాట యూజింగ్ లాంగ్రాఫ్. బట్ ఇదంతా మనం ఏం చేసాం, యూజింగ్ ఏ సింపుల్ బేసిక్ చాట్ బోర్డ్ కాల్ చేసాం, అండ్ వీఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ ర్యాగ్. కానీ స్టార్టింగ్లో మనం ఏమనుకున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లో యూ కెన్ డూ బిల్లింగ్ ర్యాగ్ ఆర్ హెచ్ఆర్ ర్యాగ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్ ర్యాగ్, ఇలాంటివి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ హౌ యూ కెన్ యాడ్ ర్యాగ్ ఇన్ టు దిస్ చాట్ బాట్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఏ mini customer chatbot that can do the RAG. So let me do this. Okay. సో కస్టమర్ సపోర్ట్ విత్ ర్యాగ్ అనమాట. సో ద సేమ్ లాజిక్ మళ్ళీ క్లాసిఫై ఇంటెంట్ వాడతాం, అండ్ ఒకవేళ బిల్లింగ్ అయితే నా సెర్చ్ ఫర్ ద బిల్లింగ్ డాక్స్, లెట్స్ నాట్ గో త్రూ ద నాలెడ్జ్. మనం ఆల్రెడీ కొన్ని డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుందాం, ఆ డాక్యుమెంట్లోనే ఆన్సర్ కావాలి నాకు. హెచ్ఆర్ అయితే హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్లోనే ఆన్సర్ కావాలి, ఎల్ఎల్ఎం జనరల్ అయితే జనరల్ డైరెక్ట్ ఎల్ఎల్ఎం క్యాన్ ఆన్సర్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్, మనకేం కావాలి, యూ నీడ్ ద క్రోమా డేటాబేస్, అండ్ యూ ఆల్సో నీడ్ ద ఇండెక్సింగ్ టు బి డన్. సో మీరు లాస్ట్ టైం చేసిన మొత్తం ర్యాగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా ఫాలో అవ్వచ్చు, బట్ జస్ట్ టు క్విక్లీ షో యూ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ సినారియో, లెట్ మీ పుట్ దిస్ కోడ్. ఇక్కడ ఏంటి, ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇంపోర్టింగ్ మై క్రోమా డిబి, అండ్ క్రోమా డిబి క్లయింట్ స్టార్ట్ చేశాను నేను, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 different కలెక్షన్స్ అనమాట. ఎందుకంటే వన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దోస్ కలెక్షన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఒక డమ్మీ డేటా పెట్టాను నేను. ఇక్కడ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ డేటా, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కానీ, యూ కెన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాసెసింగ్స్. బట్ ఫర్ నౌ వీఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ సమ్ డమ్మీ డేటా సచ్ దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో అనమాట. బిల్లింగ్ డాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నమాట బేసికల్లీ, అండ్ హెచ్ఆర్ డాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డాక్స్, అండ్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ టు ద కలెక్షన్ సచ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ చంకింగ్. ఇక్కడ చంకింగ్ చేయట్లేదు, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఒక్కొక్క చంక్ అనమాట. And ChromaDB will use all many LM basics model to do the embeddings and all that stuff. And we are adding this collection to the billing collection and HR collection. It is basically the entire indexing part of the RAG anamata, ఒక single piece of code లో. I will not go through the entire documents here. These are some dummy documents anamata. So let's execute it and let's wait for it to complete. ఓకే, సో 5 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సేమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లో కదా, ఇక్కడ మనం ఫ్లో క్రియేట్ చేసాం కదా, బట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్స్ లోపల ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ ద ర్యాగ్, నాట్ ద ఎల్ఎల్ఎం డైరెక్ట్లీ. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద ఎంటైర్ కోడ్, సిమిలర్ కోడ్, సింపుల్ కోడ్, నథింగ్ కాంప్లెక్స్ అట్ ఆల్. సో లెట్స్ గో త్రూ హియర్ అండ్ లెట్ మీ పుట్ ద కోడ్ పార్ట్ హియర్. చూడండి, so I am creating the support state. It is going to take the question, intent, the context, answer, and source. Source then key, because we are using RAG, I want to show the source as well. So first, it's just a classification anamata. So same function anamata. So I want the classification to be either billing or HR or general. And then same piece of code, nothing at all. We are updating the intent. అండ్ దెన్ సెర్చ్ బిల్లింగ్, ద సెకండ్ నోడ్ అనమాట. ఇక్కడ వీఆర్ డూయింగ్ ద రిట్రీవల్ ఆఫ్ ద ర్యాగ్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, బిల్లింగ్ కలెక్షన్స్ డాట్ క్వైరీ. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ర్యాగ్ ఈస్ డూయింగ్, రైట్? అండ్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ద top 3 results or top 2 results. I can put top 2, let's say. And then I'm creating my context such that I can provide this context to an LLM, and LLM can answer from that part anamata. Billing rag retrieved and results documents chunks ఉన్నాయి, and I'm going to put that inside the source, మన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పి, అండ్ మన కాంటాక్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ సెర్చ్ హెచ్ఆర్, సిమిలర్లీ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ డాట్ క్వైరీ, యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ఫ్రమ్ ద హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ క్రోమా డేటాబేస్, అండ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద కాంటెక్స్ట్,
and you are updating the context of the state graph anamata. And answer general, you are going to call the direct LLM. You are not going to retrieve anything from the Chrome database because it's a general question, and you need to generate the answer. ఇక్కడ ఏం చెప్తాము, whenever you are doing a RAG, answer customer's query using only the provided context. If the context doesn't have the answer, say so. And మనం ఏం పంపిస్తున్నాం, we are providing what is the context and what is the state or the question అనమాట రెండింటిని. And based on that, you are going to generate the answer. And based on the classification of intent, you are making this route divider అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి. And once you have that, you are going to build the state graph, similar state graph. So let's execute this and look at the graph as an output, and let's see support app kada. So let me also take this piece of code which is where the graph comes into picture, and I can just put this here and I will say support app. Okay, let's wait. Why is it like this? Acha, we didn't put the conditional part. Just a minute. మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కండిషనల్ ఎడ్జ్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఈ కండిషనల్ యాడ్ చేసాం విచ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఇలా కాకుండా ఐ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కండిషనల్ ఎడ్జ్. సో లెట్ మీ గెట్ దిస్ కోడ్. జస్ట్ సారీ అబౌట్ దిస్. సో లెట్స్, ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కండిషనల్ ఎడ్జెస్. సో అప్పుడు లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకి ఉంది కదా, బికాస్ వి డిడ్ టూ టైమ్స్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టు యాడ్ వన్స్ అగైన్. సో నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద క్లాసిఫై. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్. సో మన స్టేట్ గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసాం, వీఆర్ యాడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ నోట్స్. నోట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఎడ్జెస్. అండ్ ఆ ఎడ్జెస్ అన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ డిలీట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద స్టార్ట్ ఎడ్జ్. క్లాసిఫైలోకి వెళ్ళాలి, క్లాసిఫై నుంచి ఐ నీడ్ టు గో వయా బిల్లింగ్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ జనరల్ కానీ. అండ్ అక్కడి నుంచి ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్. బిల్లింగ్ అయితే జనరేట్కి వెళ్ళు, హెచ్ఆర్కి అయితే జనరేట్కి వెళ్ళు, అక్కడి నుంచి జనరల్ ఆన్సర్ నుంచి ఎండ్కి వెళ్ళు, జనరేట్కి వెళ్ళు. యా, దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, నౌ వీ క్రియేటెడ్ మల్టిపుల్ కాంప్లెక్స్ వన్ అనమాట. సో మన స్టార్ట్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి క్లాసిఫై చేసాం. ఒకవేళ హెచ్ఆర్ కానీ బిల్లింగ్ కానీ అయితే గో టు ద ర్యాగ్ ఫర్ బిల్లింగ్ ఆర్ హెచ్ఆర్. అండ్ అక్కడి నుంచి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో టు ద జనరేట్ అవుట్పుట్ ఆన్సర్ అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ ద గ్రౌండ్నెస్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎండ్. లేదనుకుంటే క్లాసిఫై నుంచి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జనరల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఆన్సర్ జనరల్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద ఎండ్. సిమిలర్ piece of code మనం స్టార్టింగ్ చేసినట్టు అనమాట. సో యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లోజార్స్ దట్ యూ వాంట్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ డాటెడ్ లైన్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ఇంటెంట్ కండిషనల్ గ్రాఫ్ అనమాట, ఎడ్జ్ అనమాట. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్, దెర్ ఇస్ నో కండిషన్స్ ఆన్ దేర్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, నౌ ఐ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు దిస్ యాప్. So it is like multiple agents that are talking to each other. So let's look at this one. So how do I cancel my subscription? It is going via billing anamata. So billing lo kelindi and it is going to go through the billing documents, and akkadi nunchi you are going to get the answer from the using a RAG, and akkadi nunchi you are going to generate the output. See, all of this can be done. And maybe let's look at some other thing. Maybe let's say how many sick days leaves do I get, and I can just do this. ఇంటెంట్ హెచ్ఆర్లోకి వెళ్ళింది, హెచ్ఆర్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో అండ్ మేబీ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎ సెపరేట్ క్వశ్చన్. నౌ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద జనరల్, అండ్ జనరల్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ ప్రాపర్లీ. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ డూ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ ఎ మినిట్. Yeah, so that is how, that is what the line graph is actually, guys. So line graph వాడి, so let me go back here the notepad,
And using lang graph, what you can do is you can build the flow. మీ ఏజెంట్ అనేది ఎటువంటి డైరెక్షన్లో ట్రావర్స్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ వన్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ దెర్ ఈస్ దిస్ ఆర్కెస్ట్రేటర్ ఏజెంట్. దిస్ విల్ డిసైడ్ విచ్ వన్ టు డూ. మేబీ ఈ పాత్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ హ్యావ్ సీక్వెన్షియల్ పాత్స్ యాజ్ వెల్ ఇక్కడి నుంచి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఏ పాత్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి యూ కెన్ హ్యావ్ కండిషనల్ పాత్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఈ కండిషనల్ పాత్స్లో కూడా యూ కెన్ క్రియేట్ వెదర్ యూ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ టు గో ఇన్ టు సెపరేట్ పాత్ అండ్ దిస్ టు సెపరేట్ పాత్. యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ హియర్. సో ఇలాంటి ఒక కాంప్లెక్స్ లాజిక్ బిల్డ్ చేయడానికి, ఆ స్టేట్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇలాంటి మల్టీ ఏజెంట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేయడానికి యు ఆర్ యూజింగ్ లాంగ్రాఫ్ అనమాట. If you don't have lang graph, it will be little bit complex for us to build all of these things. And every node low you can create an agent. What is exactly is an agent can have access to multiple tools. ఇక్కడ మీరు ఏజెంట్ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ ఇంకొక ఏజెంట్ పెట్టచ్చు, or maybe you can just create simple python plain functions as well. So you can have mix and match of deterministic or probabilistic outputs based on the requirement that you have. So this is what multi-agent orchestration does, Anamata. So let's say you want to create or you want to book a agent that can do tickets, booking tickets for you. మీరు ఏం చేయొచ్చు? సో ఫస్ట్ ద ఏజెంట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి, అండ్ అక్కడి నుంచి ఇట్ కెన్ గో టు అండ్ booking.com API, booking.com API, and అక్కడి నుంచి it can do the flight tickets. And there is one more route, it can do hotels for you. And there is one more route, it can do cab booking for you. So all of these you can orchestrate every single thing, and all of that is getting shared between state and mata. And that is why Langgraph is very powerful, and we are learning this Langgraph. Hopefully it is something you have learned in this video, I guess. So yeah, that's all for this one, guys. Let me stop sharing. And I want to take 5 minutes before we close. Endukante today is the last class. And yeah, I want to talk about something. And Sumant garu, you can put the feedback form. That should be good enough because we're already done. Today's class is very interesting. Thank you so much, Alekhya garu. I hope you learned something interesting today. Yeah, because it's a complex topic, but at least I try to make it as clear as possible for every one of you. Okay, so because today's is the last session, and I want to give you some of my words, guys. I mean, we have traveled like the last 4 months together. Every week we are consistent and we learned a lot of new stuff. We looked at machine learning, we looked at Python, and we also looked at SQL and then agents, LLMs, a lot of things మీరందరూ నేర్చుకున్నారు. And I want to first congratulate each and every one of you. Okay. And I want you to also congratulate you. ఎందుకంటే within this process, people don't realize how much effort you are putting. So ఒక 4 months back, you are in a position where you don't know anything. Now you are in a position where you learned something, you know something, what is exactly happening, how is it doing. So you put in efforts and you learn these things. So I want all of you to carry that mindset anamata. Continuous learning, that is very important, and revision. If you don't do these things, it is going to be a waste, guys. I want every one of you to learn even better. I am a teacher. I try to make it as easy as possible. So what happens if I stop teaching tomorrow? You have to find another teacher. What if you cannot find another teacher? So that should not be the case, kada. You also should be able to learn on your own. We have tools like ChatGPT, Claude, Grok, Gemini. They are wonderful teachers. Literally, they are literally wonderful teachers if you use it properly. If you want to prepare for interviews, use them. If you want to learn some new topic, use them. Ask them to explain the topics visually. Use basic examples. Go step by step. That is the kind of learning that I want everyone to have. Okay.
Don't worry about exams. Don't worry about coding. Coding is something that I think is personally going away maybe in the next 1 year. I don't know why, but yeah. So at least you need to understand how these things work, and you have learned all of these things. మీరందరూ ఆ ఎనర్జీ పెట్టారు, ఆ టైం స్పెండ్ చేశారు. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కంటిన్యూ దాట్ అండ్ గో మల్టిపుల్ లెన్స్ ఇన్ ద కెరియర్. It is not a stop. There are so many things that are present ahead of you, and I want each and every one of you to get successful in your career, guys. For that, you need to work hard, and without working hard, nothing is going to be possible. So let me tell you, నేను ఒక లాస్ట్ 5 6 years నుంచి టీచ్ చేస్తున్నాను నేను అప్రాక్సిమేట్లీ. So the starting that I teach for free of cost for multiple hours. And అక్కడి నుంచి I accumulated a lot of knowledge how to teach. If you look at my previous YouTube videos, they are not good. I mean the initial ones, because I don't know how to teach. But last 4 5 years I'm practicing these things. I know what people want, I know what people understand. So దాన్ని బట్టి I learned how to make better teaching అనమాట. So in that way you also need to look at what you need to do such that you can become better than yesterday. Simple. ఈ రోజు కంటే రేపు how am I good? If you can do those things, that should be good enough, and work hard, and don't worry about success, don't worry about results. If you work hard, result will follow. Just like gym, అవునా కదా? I mean, when you started this class, I started going to gym. అప్పుడు నేను లావుగా ఉండేవాడిని. Now I am at 68 kilos. Initially I was 78 kilos. So there are so many things happens, but జిమ్ స్టార్ట్ చేయగానే ఐ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్స్ కదా. సో సిమిలర్ వే యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ వన్ థింగ్ అండ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ. దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ గైస్, అండ్ ద కాంపౌండింగ్ విల్ గెట్ బ్లాస్టెడ్ ఎ లాట్. ఒక్క 6 నెలలు మీ జీవితం మొత్తం మార్చేస్తుంది. ట్రస్ట్ మీ, ఐ హావ్ సీన్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. యా, ఒక 6 నెలలు యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్. సో ఐ వాంట్ యూ టు కంటిన్యూ లెర్నింగ్, go ahead in their life, and you can always reach out to me on LinkedIn or maybe YouTube. And my WhatsApp is always available on my YouTube page. You can go and you can click on the link and you can talk to me. I might not provide the response immediately because I get a lot of response messages, but I am still available. So yeah, that is what I wanted to talk about because it's the last class. So now let's take some questions as well because there are so many doubts. Yeah. So started with zero, but I have a lot of confidence to get into the MA field. That's because of you. Just love the way to tell the class. Thank you so much. You are the best mentor I have ever had. My journey, I'm definitely looking forward to you. Yeah, thank you, Balaji Garu. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much. So let's take a couple of doubts and then we will see. Yep. Uh, why am I not able to provide access to the people to speak, Sumant Garu? Is it something that you can enable? Ask to unmute or something like that? Okay, cool. Thank you so much. Rushyanti Garu, thank you so much, everyone, for the warm feedback. Ishwar Rao Garu, just a minute, guys. Just a minute, guys. Okay. Uh,
Just a minute, guys. I'm getting a call. Sorry about this. Just 2 minutes. Yes, cool. So let's go to the next one. Sudhir Kumar garu. ఆ, వినపడుతుందండి బాలాజీ గారు? Yes, వినపడుతుందండి, చెప్పండి. ఫస్ట్ ల్యాండ్ గ్రాఫ్ గురించి కొద్దిగా అర్థమైందండి. వి విల్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్గా. Yeah. హై లెవెల్గా అర్థమైంది. ఇప్పుడు ల్యాంగ్ చైన్ కి ల్యాండ్ గ్రాఫ్ కి మేజర్ గా ఏంటి డిఫరెన్స్? అది ల్యాంగ్ చైన్ గురించి It, కూడా ఒక సింపుల్ sure, sure, sure. Let me ఒక చిన్న explain పాయింట్. Langchain. Langchain is basically it's the name contains chain. Yeah. So if you want a sequential flow, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏం చేయాలి అని చెప్పి, then the chain will help you do that and lang chain అనేది. సో సో యూ డోంట్ వాంట్ కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్, ఏ సింపుల్ వర్క్ ఫ్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు. మేబీ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎ టూల్ హియర్, మేబీ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎ ఫంక్షన్ హియర్, యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎ ప్రాంప్ట్ హియర్. సో ఒక సింగిల్ లైన్లో ఒక ఫ్లో ఎలా వెళ్ళాలి చైన్లో, యూ కెన్ యాడ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ అనమాట. చైన్, హౌ డస్ చైన్ వర్క్? ఏ లింక్ టు వన్ అనదర్. సో యూ కెన్ లింక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ మేనర్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ లాంగ్చెన్ విల్ డూ. మనం ఈ వి బిల్డ్ దిస్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, అవునా కదా? సో ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టూల్స్ అనమాట. సో ఈవెన్ దిస్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ యూజింగ్ లాంగ్చైన్ విత్ సింపుల్ యూస్ కేస్. లెట్ మీ గో లాంగ్చైన్. లాంగ్చైన్ create agent. So click on this one, LangChain create agent, and see, నేను స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను, వీ బిల్డ్ ద ఏజెంట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. వీ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ ట్రావర్సెస్ త్రూ ద ఎల్ఎల్ఎం నుంచి స్టాప్ రీజన్ ఏమవుతుంది మొత్తం అంతా. బట్ లాంగ్ చైన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏజెంట్, అండ్ క్రియేట్ ఏజెంట్లో వాట్ ఈస్ ద మోడల్ దట్ యూ వాంట్, అండ్ డైరెక్ట్ టూల్ పెట్టచ్చు అనమాట. యూ డోంట్ నీడ్ టు డిఫైన్ ద జేసన్ ఫైల్, నథింగ్ అట్ ఆల్. ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. But ఎలా నేర్చుకోవడం వల్ల you will not understand what happens in the internet. That's why I didn't teach you these things, because that is the core of how an agent works అనమాట. And you can directly get the output simple గా. So LangChain will help you do all of these things. LangChain core లోపల you can get callbacks, documents. I mean using RAG కూడా you can do all of these things. Let's say recursive text splitter, LangChain. సో లాంగ్ చైన్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్, రికర్సివ్ టెక్స్ట్ స్ప్లిటర్ అని చెప్పి. సో ఆల్ ఆఫ్ ద ర్యాగ్ గురించి టెక్స్ట్ ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. మార్క్డౌన్ టెక్స్ట్ స్ప్లిటర్, మార్క్డౌన్ హెడర్ టెక్స్ట్ స్ప్లిటర్, లైన్ టైప్, హెడర్ టైప్, ఇలా మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు రైట్ యువర్ కోడ్ ప్రాపర్లీ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ దిస్ టోకెన్ టెక్స్ట్ స్ప్లిటర్ అని చెప్పి, అండ్ యూ కెన్ పాస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ దట్ యూ వాంట్, అండ్ యూ కెన్ డూ ద splitting of your data, and you can do MCPs, all of the things that we have done in the course using the normal functions. You can do it using LangChain as well. You just need to understand what are the technical terms and the end. మనం ఎన్సిపి గురించి డిస్కస్ చేసినట్లేము కదా సార్? MCPs we have not covered. That's not the part of the curriculum, and ఓకే. ఇంకో సబ్సిక్వెంట్ అంటే సో లాంగ్ చైన్స్ ఇన్ షార్ట్ నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే అది సీక్వెన్షియల్ ఫ్లోగానే వెళ్తుంది. బట్ లాంగ్ yes, గ్రాఫ్ ప్యారలల్ గా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు. yes, LangGraph can do all of these things. Yeah, you can look at the ప్యారలల్. documentation page. I can put the documentation page here, and you ఓకే. can go to the documentation page of LangChain and LangGraph. ఇక్కడ చూడొచ్చు, you can put LangChain ఉంది, LangGraph ఉంది, and LangSmith కూడా ఉంది. LangSmith is basically the observability అనమాట. మనం రాసిన కోడ్ అంతా ఎలా ట్రేస్ చేయాలి అని చెప్పి, ఓకే. వాట్ ఓకే. హ్యాపెన్స్, హౌ యూ కెన్ గో బ్యాక్, ఏం చేయాలి అని చెప్పి, LangSmith. ఓకే. And if you want any integrations, AWS integration చేయాలా, let's say Anthropic, AWS, how you can do bedrock models ఎలా వాడాలి. So I always refer to documentation page. I will not go anywhere else. ఓకే. అంతే. And there is this new topic which is called deep agents. I am also not sure about what is this deep agents. I need to understand. నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ థింక్ దీస్ ఏజెంట్స్ కెన్ రన్ అంటిల్ 24 hours వరకు అనుకుంటా. దే కెన్ కీప్ ఆన్ ఐట్రేటింగ్ అండ్ ఐట్రేటింగ్. ఇట్స్ ఏజెంటిక్ హార్నెస్. ఐ డెంట్ ట్రై ఇట్, బట్ దిస్ ఇస్ న్యూ స్టఫ్ దట్ ఈస్ రిలీజ్ రీసెంట్లీ అనమాట. బట్ ఐ డెంట్ నో దీస్ థింగ్స్. శాండ్ బాక్సెస్,
based sandbox environment. I mean, I didn't know this. I need to read all of these things. ఓకే. Yeah, నాకు వన్ మోర్ సబ్సిక్వెంట్ క్వెషన్ ఉంది. yeah. ఆహ్, మనకి ఎండ్ అనేది ఒక నోడ్ కదా! సో, ఆహ్, Yes. I mean, end ఎండ్ node, it's part of LangGraph node. Yeah. కరెక్ట్. సో, ఆ ఎండ్ విల్ క్యుములేట్ ఆల్ ది రిజల్ట్స్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ది ఎల్ఎల్ఎం అండ్ ఎల్ఎల్ఎం విల్ గివ్ అస్ ది అవుట్‌పుట్ రైట్? అంతేనా? ఈ ఫంక్షన్స్‌లో ఎల్ఎల్ఎమ్స్ విల్ గివ్ ది అవుట్‌పుట్. ఎండ్ ఈస్ బేసికల్లీ టు గెట్టింగ్ ది అవుట్‌పుట్ ఔట్‌సైడ్ అంతే అండి. మన ఫంక్షన్స్‌లో ఎల్ఎల్ఎమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం కదా! నోడ్స్‌లో కాల్ చేస్తున్నాం ఎల్ఎల్ఎమ్స్‌ను. అండ్ వి ఆర్ ఆ! మెయింటైనింగ్ ది అవుట్‌పుట్ యాస్ ఎ స్టేట్ అనమాట. ఆ స్టేట్‌ని ఎండ్‌లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే. సో, ఇప్పుడు ఇందాకడ ప్రీవియస్ గ్రాఫ్‌లో ఇక్కడ జనరేట్ ఉంది. జనరేట్ విల్ గెట్ సే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి గివ్ ఎ క్వెషన్ హ్మ్. వేర్ ఇట్ హాస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిల్లింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్ 2 క్వెషన్స్ ఆహా! ఉన్నాయనుకోండి ఒక ప్రాంప్ట్‌లో. సో, ఓకే. ఇట్ సో, బిల్లింగ్ విల్ గెట్ ది బిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ అండ్ హెచ్ఆర్ విల్ గెట్ ది హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ థింగ్. ది జనరేట్ నోడ్ అనేది ఇట్ విల్ క్యుములేట్ దోస్ 2, గివ్ ఇట్ టు ది ఎల్ఎల్ఎం అండ్ ఎల్ఎల్ఎం విల్ ఫార్మాట్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ది ఎండ్ రైట్? ఐ మీన్ ఇట్స్ అప్ టు యూ హౌ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం హియర్ దెర్ ఈస్ నో టూ వే పాత్, ఓన్లీ వన్ వే పాత్. అంటే ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి హెచ్ఆర్, ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి బిల్లింగ్. బికాజ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫంక్షన్ హియర్ మన క్లాసిఫై ఇంటెంట్ అనేది. So, if you look at the prompt here, reply with only one word. A word enti, either it could be billing or HR or general. It cannot classify the same question to two different categories. If you want, you can do that as well. Then, but you can make the flow in a different way as well. But mana use case lo, it just only one word that you can put it on mata. ఓకే. It's all ఓకే. about how you want to customize and it's just a pipeline of blueprint, and you based on your needs you need to do it. So one of the use case that we are doing is basically we have this intent classifier, and intent classifier nunchi we have five different steps actually. And one is the LLM call, one is plain Python call deterministic tool, and one is one more LLM call, and one more LLM call, and one more deterministic call, normal LLM call. Everything provides JSONs, and we are going to validate these JSONs, and we are going to apply retry functions. All of these things ప్రతి దాంట్లో జరుగుతుంది. And at the end we are creating a sequential path once again. ఎన్ని అవుట్పుట్లు తీసుకొని, అండ్ ఈ సీక్వెన్షియల్ పాత్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ లైక్ డిప్లాయింగ్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనమాట. సో యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ దట్ యూ వాంట్. ఐ మీన్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ మల్టిపుల్ ప్యారల్ పాస్, యూ ఆర్ అగ్రిగేటింగ్ ద అవుట్పుట్. ఎక్కడ నుంచి మళ్ళీ సీక్వెన్షియల్ పాత్ చేస్తాం, యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూజింగ్ లాంగ్ గ్రాఫ్. ఓకే. డిటర్మినిస్టిక్ నోడ్ అంటే ఏంటి? అదే ఒకసారి I mean, if you are not using LLM, that's a deterministic call. So Python lo you can define whatever you want కదా. Maybe I want a dictionary ఎలా parse చేయాలని చెప్పి. If you are not using LLMs in that Python node, then it's a deterministic call. ఓకే. ఓకే. అర్థం. Yeah. థాంక్ యూ. Hmm. Okay. Sure, Chandu garu, I will give you the reply on LinkedIn. I will look at this. Prashant garu. Hi, sir. Good evening. Yeah, good evening. Yeah, thanks for your time and effort, sir. Like, yeah, Thank you. And yeah, attended most lot of classes. I think different technologies, but yeah, this way of teaching is completely different. thank you so much. And yeah, Yeah, sir. Yeah, sir. Actually, నా ప్రాబ్లం ఏమంటే సార్ నేను యాక్చువల్లీ ఒక ర్యాక్ పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేశాను. ఐ మీన్ okay, విత్ మై ఓన్ డేటా. సో okay. I used actually instead of text files, I used PDF and I converted with PY PDF file, sir. No, I think you use this one. That would be better. I mean, you can use PyMu PDF from LangChain. That's completely fine. But if it is PDFs, then I try using this docking as a package and Mata. You can try this, but yeah, you can ask your యాక్చువల్గా yeah. ట్రై చేశాను సార్, బట్ ఇది యాక్చువల్ అంటే దీని అవుట్పుట్ను ఎక్కడ ఇన్పుట్గా ఇయ్యాలో అర్థం కాలేదు, అందుకని. దీని సో అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఇన్పుట్ చేయాలి అర్థం కాలేదంటే అర్థం మామూలుగా మనం కాలేదు. డాటా చంకింగ్కి ఇన్పుట్కి ఇవ్వాలి కదా సార్. ఐ మీన్ చంక్ చేసే Yes, ముందు కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతనే చంకింగ్కి వెళ్ళాలి కదా. okay. పీడిఎఫ్ టు టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకొని తర్వాత చంకింగ్కి వెళ్ళాలి. Yes, I think I started doing this docking package and Mata. Let me look at this. And I don't do coding. I always go via LLM agents and Mata. So if I show you this one,
dockling IPYNB. So I have this PDF anamata. PDF enti alpha. I mean, let me show you the PDF. So Google earnings report anamata. This is the PDF. This is what the PDF is. Like all the tables, there are dot data on the and using dockling as a package, I created this extraction anamata. So this is the one dockling anamata. Parse earnings report Okay. dockling and చెప్పి you Okay. can just pass your PDF, and using dockling, you can just convert this into dockling document. This is important. So you Uh-huh. get a document Okay. which is called dockling document, and Okay. a dockling document వచ్చిన తర్వాత you can save this document into multiple formats as well. Maybe let's say MB file గానీ JSON గానీ. So let me show you that JSON file. Let's look at this one, JSON. If you look at this Okay. one, so మన schema dockling document and it's not the one. ఇది MD file, that's the entire content ఇది. Manifestation కూడా కాదు, chunks. Yeah, I think look at this one. So this is all something that we can get. So ఇది నా ఫస్ట్ చంక్ ఐడి అనమాట, ఇది నా టెక్స్ట్ అనమాట, అండ్ కాంటెక్చువల్ టెక్స్ట్ ఏంటి అండ్ హెడ్డింగ్స్ ఏంటి ఆ టెక్స్ట్ కి. సో ఐ గెట్ మల్టిపుల్ చంక్స్ లైక్ దిస్ Okay. నా డేటాను బట్టి యూజింగ్ డాక్లింగ్. అండ్ Okay. వన్స్ ఐ గెట్ దీస్ చంక్స్, ఐ కెన్ యాక్సెస్ దీస్ చంక్స్ ఇన్ ద JSON ఫైల్, అండ్ అక్కడి నుంచి ఐ కెన్ క్రియేట్ ద ఎంబెడింగ్స్ యాక్చువల్లీ. Mm-hmm. Okay. Okay. సో ఐ జస్ట్ యూస్ సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, అండ్ సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఐఎమ్ రీడింగ్ దట్ చంక్స్ చేసాను అనమాట. చూపించంగా చంక్స్ చేశాను నేను. ఆ Oh. చంక్స్ చేసాను చూపించి స్టార్ట్ చేసి లోడ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్టోర్ మెటాడేటాతో పాటు. వాట్ ఈస్ దిస్ వెక్టర్ ఇండెక్స్ ఏంటి, నా చంక్ ఐడి ఏంటి, నా సోర్స్ ఫైల్ ఏంటి, హ్యాష్ ఫైల్ ఏంటి, పేజెస్ ఏంటి, హెడ్డింగ్స్, క్యాప్షన్స్, లేబుల్స్, టోకెన్ కౌంట్, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెటాడేటా అనమాట. And I am creating embeddings for those vectors using all mini LM V6 V2 model. ప్రతి chunk కి. And Okay. once I get every single chunk and I get the metadata, I can store all of that in my Chroma database Okay. Okay. and save it inside the metadata locally. And once I get this one, I can just query the output as well from that notebook, and that's what here it is doing. So let's say how much is the Google Cloud revenue in 2020, and then I'm going to the same query చేసి ఆ database vector database నుంచి I'm going to get the output here అనమాట. So it's how you can do it using dockling. This is much better ఎందుకంటే dockling will try to preserve every single thing that is present inside the document అనమాట. If you look at the document here, there are like tables, there are numbers. You don't want the numbers to split up across multiple chunks. So what happens if I break it here? Then in next chunk loki వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. How are you going to do that? We cannot be able to retrieve that context కదా. So that is why dockling will be able to do all of these things properly for us, and that's how I use it. There are some other OCR techniques. Chinese they release some OCR technique. I'm not quite sure about the name, but you can use that as well. ఓకే సార్, యాక్చువల్గా నా డేటా ఏముందంటే పీడిఎఫ్ లోపల మల్టిపుల్, ఐ మీన్ కొన్ని ఇమేజెస్ లైక్ Yeah. ఇట్స్ ఏ రియల్ డేటా యాక్చువల్లీ. So if you have images as well, then I would suggest going via Google Gemini embedding models. So Gemini embedding models also support for images as well actually. So embedding appudu you can use this one anamata. So you can use this for images kuda untayi daniki. You can embed an image to a vector as well. బేసిక్ ఏమంటే మా హెచ్ఆర్ హ్యాండ్ బుకే తీసుకున్నాను సార్. Okay. సో సేమ్ థింగ్ నేను ట్రై చేశాను. అయితే ప్రాబ్లం ఏమందంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంతా ప్రాపర్గా అయింది సార్, బట్ ఇట్స్ Okay. కీప్ ఆన్ లోడింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో I think ఐ there is డిడ్ అక్కడ బేసిక్, ఎక్కడ loop అయిపోయి ఉంటుంది. else you need to look at the code part and అది ఎక్కడ exactly. అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్గా నేను ఏమనుకున్నా అంటే రిసోర్స్ వల్ల ఇష్యూ ఏమో అని రిసోర్స్ అంతా ప్రాపర్గా వ్యాలిడేట్ చేశా. సో దెర్ ఇస్ So నో try to ఇష్యూ. print whenever you are giving a question, what is happening exactly. Log చేయండి, which step it is going, print statements put print statements everywhere, ఎక్కడ ఆగిపోతుంది అని చెప్పి. Then you can understand ఎక్కడ flow break అవుతుంది అని చెప్పి. అయితే సేమ్ థింగ్ మామూలుగా లోకల్లో చేశాను నేను, Okay. లోకల్లో వర్క్ అవుతుంది. Then there is an issue in the deployment side. ఓకే, లోకల్లో వర్క్ అవుతుంది, అక్కడ వర్క్ అవ్వలేదంటే డిప్లాయ్మెంట్ లో ఇష్యూ లోకల్లో మేబీ వర్క్ అవుతుంది, అది టెస్ట్ చేశాను. సో ఓకే. తర్వాత EC2లో చేశాను, EC2లో అలానే లోడ్ అవుతుంది. సరే అలా కాదని చెప్పి రెండర్లో ట్రై చేశాను. సో Okay. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద లూప్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ ఎనీవేర్. I think లోకల్లో పనిచేస్తుంది, అక్కడ పనిచేయట్లేదు అంటే ఇట్స్ మేబీ డాకర్ లో ఐ థింక్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ కాపీయింగ్ ద ఎంటైర్ స్టఫ్. ఐ థింక్ బికాజ్ లోకల్లో డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాపర్ గానే అయింది సార్. అంటే పేజ్ వస్తుంది,
loading the PDFs అని వస్తుంది. Maybe I can అచ్చా, ఐ put థింక్ ఇండెక్సింగ్ the యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్, దెర్ ఆర్ టూ వేస్ అండ్ ఐ గెట్ ఇట్, ఐ గాట్ ఇట్. okay. So let's say you go to good notes. So let me explain. I mean, I don't know if this is the exact problem, If but it I could be a can, problem. if I have maybe sir అంటే ఒకవేళ నాకు స్క్రీన్ షేరింగ్ ఉంటే ఒక 1 minutes లో maybe I Indexing can. and then there is retrieval kada. So whenever you deploy this application, so are you also doing the indexing in the deployment? అవును సార్. So మీరు యాప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు indexing is going to take place first. That means your documents load అయ్యి PDF chunk అయ్యి embedding data store లో Chroma database store అయ్యి ఉండాలి. So all of this process will take some time Sir, for you to process everything. So I would suggest put some print statement indexing అయిపోయిందా లేదా అని చెప్పి. okay. Once indexing cycle is complete, if you can see this print statement in the UI, that means indexing properly complete అయింది. If you Okay. cannot see this print statement, that means indexing లో issue ఉంది. Maybe because of some service issues or because of some storage issues, it could be anything. అదే సార్, లోడింగ్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ అని లోడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ రన్నింగ్ లోడ్ డ్రాగ్ అని రన్ అవుతుంది, అంతే అక్కడే So that అయిపోయింది. means indexing is taking too much time because of compute అయి ఉండొచ్చు మేబీ నా ఉద్దేశంలో. అది కంప్యూట్ నేను వెరిఫై చేశాను సార్. కంప్యూట్ యాక్చువల్గా నేను లార్జ్ తీసుకొని చేశాను. సో ఫస్ట్ T3తో చేశాను. సో మేబీ కంప్యూట్లో ఇష్యూ ఉందని చెప్పి నేను హయ్యర్ వర్షన్లో తీసుకొని కూడా చేశాను. బట్ Then try something like this. Let's not put the indexing in this part. Let's try creating the indexing locally and update that indexes data on the chatbot itself. You don't index after this. You put the entire Chroma database there. And you can ask ChatGPT to do that stuff and it will do it. But this is something that you can try it as well. So ఇంకొకటి సార్, ఇది యాక్చువల్గా మనం ఏపీఐ వాడుతున్నాం కదా, మేబీ ఒకవేళ టోకెన్స్ లిమిట్ అయిపోవడం వల్ల కూడా ఇలా ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటుందా? I mean, ChromaDB indexing will not take any API kada. It is going to do all many LMV6 model. So it's an open source model. There will not be any API issues. ఇంకొకటి సార్, ఒక మోడల్ వచ్చేసి జేసన్ మెథడ్స్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటుంది సార్. దానికి మామూలుగా మనం ఎక్కడండి జేసన్ మామూలుగా జేసన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాస్లో స్ట్రక్చర్ టూల్లో, సో బేసిక్గా నేను ఏ మోడల్ వచ్చేసి every day the code is going to change, the documentation is going to change. Go to the documentation and look at the latest things. ఓకే, మామూలుగా నేను ఫ్రీ ఏపీఐ కాల్ వాడాను, బట్ అక్కడ మెథడ్స్ సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Things are going to change. Let's say నిన్నటిదాకా మనం llama 70 build parameter వాడడం, now it is not working anymore. So everything is going to change every single day. You need to look at these things, and that's why keep on updating is very important. Yeah, sure sir, sure. Yeah, thanks sir. Yeah, I will try to do some R&D. Thank you very much. Cool guys, that's all for this one, and yeah, we will stop here, and all the best for all of you guys. Thank you so much. Bye bye. Thank you very much sir, and all the best for your future endeavors. Thank you so much, and yeah, hope your company will make more revenue. let's see. Yes, sir. Thank you, sir.